The teacher was சேர்லாம் கிடையாது. சேர் கிடையாது. போவே அந்த இடத்துல அழகா இருக்கும். இனிமே வர மாட்டான். அடிக்க அழகா இருக்கும். கேம்ப் அடிக்கிட்டே இருப்பேன். கேம்ப் அடிக்கிதான் ராஜனே சேருக்கு போச்சு. அங்க போறதுக்கு போகாம இருக்கும். அங்கதான் அடிக்க முடியும் முட்டா பேல. அடிக்கவே முடியாது. இவன் பில்டிங்க்கு மேல ஏறுவான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பில்டிங். இல்ல ஏறலாம் மாட்டேன். நான் மார்க் வச்சிருக்க இடத்துல இறங்குவேன். நான் சொல்லும்போது அன்ஃபாலோ பண்ணுவேன். இப்ப அன்ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்கதான் இறங்குனா மேல இருந்து அடிச்சுவானே எல்லாரும். மார்க் பண்ற இடத்துல. மேலதான் இறங்கியே போறோம். நான் இறங்காங்க போறேன். இவனுங்கெல்லாம் கீழே. அதுக்குதான் அன்ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் அன்ஃபாலோ பண்ணி தானே போனேன். யார் எங்களே இறக்கி விட்டாங்க. இதுல இறங்கிடுவோம். எங்க இறங்க போறிய? அட பைத்தியாரம்னா எங்க இறங்கிட்டானே. அந்த வீட்டுக்கு போடாமா போ. திரும்பிப்பா. வேண்டாம் நம்ம இங்க அடிவா. எனிமி போறாம்ல முன்னாடி. Watch out. அதல நான் இறங்கறான். Watch out. Watch out. இறங்கி போறோம். 2-3 பேர் இறங்குறாங்க அந்த இடத்துல. அம்மா அவனுக்கு ஆயிட்டே இருக்காம மேல இருக்கான். நான் வந்துட்டு இருக்கேன். என் கேஜிஎஃப் காண்டியும் என் ஆனா இப்ப ஈவெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம போனாலும் போலாம். எங்களை அடிக்க முடிச்சு போக மாட்டேன். ஏன்னா அந்த கார்டு இருக்கா? ஓகே. எங்க இருக்கான் எனிமி? The director slapped himself on the forehead and pretended that he remembered how they discussed this, and the school was ready to award him for such a wonderful Mary tries to object to the director, but he interrupts her and asks her to let him know the news. It turns out that in a competition, their school took first and second place. First place was from class 3-3, and second place by Leon Phillips. The director solemnly begins to clap his hands and wants everyone to praise the students and congratulate them on their victory. Mary hears how everyone begins to applaud in unison. She can't believe that Sarah won the competition. She's also finished off by the fact that she congratulated Lucinda. She had never heard of him before this incident, and she suspects that Leona could not train him that well. And if Mary were the head of the third class, then all the congratulations would go to Lucinda. She was overcome by envy. Mary was sick of thinking why Lucinda was so lucky. While everyone was leaving the conference room, Teacher Leon stopped Seraphim. The teacher smiled and reminded them that their bet was and he would be happy to buy a ticket. நானும் இன்னொருத்தர் அடிச்சேன். அந்த கிள்ளையே வரலப்பா. யாரும் அடிச்சாங்க. எல்லாரும் பக்கத்துல வந்தப்பறம் போடுங்கல. அப்புறம் எங்கேயும் போயிட்டாரு. அவன் கிடக்கான் பாட்டு. போட்டோ விஜய் வெளியே போகுது. இது நான் மட்டும் தான் இருக்கு. நான் மட்டும் தான் இருக்கேன். தூரம் தரப்போம். தூரம் 3 செகண்ட் தான் இருக்கு. அஞ்சனா அப்புறம் ஓடி வாங்க. எல்லாத்தையும் கொண்டு விட்டுறோம். She wanted them to follow the example of the winning student because after passing the exams, he also took part in the competition where he took first place. Leon still class went to eat the goodies together.
Mary did not end her tirade. She shouted that among her students there were simply no such hard-working students as Seraphim. The school children noticed that their teacher had already mentioned this Seraphim 10 times. If they didn't know, they would have thought that this was her student. One of the students sitting in the back desk even seriously wondered who this Seraphim Clive was. The fairy again appeared to the student and said that since he had successfully completed the first mission, and therefore, as a reward, he could quickly comprehend. Now he would be able to solve the assigned problems in one moment. Seraphim was delighted, and from then on, he was able to cope with any task. Vijay tried to stop him, who wanted to find out if he was going to. The young man confirmed today they will have a match with the first class. And from the third parallel, Seraphim plays basketball best of all. And if he does not go with them, then they will definitely. The young man doesn't want to take part in this at all. He make excuses that he's been so busy lately and almost forgot about basketball. Seeing how upset Ian is, he picks him up and holding him, says that it's time for them to go to the field and crush their opponents to smithereens. They arrived on the field and were immediately. But his rivals also noticed him. One of them named Kish addressed Seraphim's class as scum. He wanted to know if they were ready to lose. The young man was just changing into his uniform and turned to Frank with a request to chat with him because they had gathered to play and not to chat. The opponent supports him. And the one who scores 50 points first will win. The game has begun. Frank dribbles the ball and quickly passes one opponent after another. He breaks sharply and quickly throws the ball into the basket. Now the score is 2-0 in their favor. The opposing team did not understand. Is this Frank really ready to play? Ian wants to know why Seraphim is just watching this. Turn to them. On the sidelines. Because this way, he will definitely. While he watched Frank dribble the ball and move forward, the young man felt the same as when solving problems. What na gun இல்லட்டப்பா ஐயோ அம்மா அவனுக்கு தெரியாது அவன் பக்கத்துல தானே இருந்தேன் கண்ணு இருக்கா கண்ணு இல்லையான்னு நீ எதுக்கு சட்ட சொல்லு நீ கண்ணு எல்லாம் எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு போனியா என்ன பண்ண கண்ணு இல்ல ஐயர் இல்ல போமா anybody போமா One of the opponents tried to trip him, but the young man jumped. Let's go for it. The ball went straight in. மேல 4 கடந்த இந்த சைடுல 4 கடந்து Watch out. Only Seraphim's throw was stronger. Okay. ரன்டார் பண்ணாரு உள்ள கூப்பல்ல இது ஏய் நான் வெளிய இருக்கேன் நான் கீழ இருக்கேன் டேய் நீ தான் கொண்டு மேல லவ் லவ் தான் கிட்ட இருக்கு லவ் நான் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டேன் நான் அக்செப்ட் ஆகல போலாம் Why does he blame only them? Because in fact Seraphim time ஓடும் இது வந்து shouts to the third class not to be arrogant because they have just started the game. Seraphim grinned and said that although Frank did not understand it, the game was almost over. After another 30 minutes, almost all the opponents were already lying on the field in powerlessness. The main character reports that the score is 47-2 in their favor, and thinks that he needs to go easy on the opposing team. But he notices that the opponents have even stopped resisting. Then Seraphim decides that it's time to test himself. He wonders what his limit is. He moved further away and began to aim. Frank noticed this and was shocked. Seraphim understood that this throw would probably be 100% successful. Simply watching this with the hoop from such a distance. After this, Seraphim already realized that the game was over and was about to leave. He wants to find out whether the opponents are still ready to play with them. Because this is just a waste of time. They could only play with him. The next day, Frank play because of Seraphim. At the same time, many players on the court happily threw the ball into the basket. A player named Brown Cole threw one ball after another, a couple more throws, and the number of hits would exceed 100. Brown noticed but Frank rejects his proposal because he has no desire to win. The young man wants to know if he really lost with a score of 50-0. Frank shyly says that if he were as talented as Brown, he would not have let Seraphim down. The young man thought about it because he had already heard this name somewhere.
and even supposedly knew that this student was in 3rd grade. Brown recalled that this might and his classmates also constantly talk about Seraphim. Now, even after lessons, he has to hear this name. ஓபன் ஆயிருக்குமா 150 செகண்ட் காட்டிச்சு Everywhere he looks, Brown throws the ball away and asks Frank to talk about his game. A little later, Ian and Seraphim were walking along the basketball court, and he, the main character, asked his friend to go first while he waited for Liana. And then, out of nowhere, a basketball ஒன்றும் கிடையாது உனக்குலாம் எந்த பொட்டச்சிட்டே பேசிக்கிட்டு உனக்கு கேட்ட வீட்டுக்கு இப்போ தான் வந்தேன் ஆயா வடை சுட்டு இருந்துச்சு அவ்வளோ கிடக்கா 57 செகண்ட் உனக்கு யூடியூப் உனக்கு நிரந்தரம் யூடியூப் வந்து காசு வருது நாங்க உங்களை மாதிரியா உனக்கு மட்டும் எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு Since he does not understand what she saw in him, he suggests that the girl may have something wrong with her eyesight, since she doesn't see what a weakling the boyfriend is. Seraphim headed out and declared that they would not be able to provoke him. At this time, the students had already crowded around the between the two guys. They realized that someone clearly wants to fight. But Seraphim decided to find out what Brown wants from him. He wants him to play, and when he blows, he will no longer be able to appear on the field, and will also part with Liana. The main character began to warm up. Love He agreed to this bet and indicated that they would play. உனக்கு ஆப்போசிட்ல ஒன்று அடிச்ச மாதிரி But இருந்து if his opponent loses, he wants Brown to ஆமா call him Big Brother. வாங்க ப்ரோ குடுக்குறான் பாருங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க First, the guy would have to deceive him. The spectators expected Brown to win this dispute because he is the best even shooter though among high school students in the province. They do not understand how Seraphim dared to challenge him. Meanwhile, Mr. Cole had already scored the first goal. Seeing this, all the girls blushed a little and began to support the young man. Brown did not stop, but demonstrated how he accurately hit the hoop. As always, excellent shape. He was able to throw the ball into the basket 9 times out of 10. They even suggest that it would be better for Seraphim to give up right away and not disgrace himself. Brown threw the ball into the hands of the protagonist and declared that it was his turn. நான் கிளம்பியாச்சு நீங்க தான் இருக்கா சிலிக்கான் இருக்கா இருக்கு காட்டுருக்கு உள்ள காட்டுருக்கு அதனால தானே உன்னை போட்டு வந்து The ball went through the ring and என்கிட்ட enemy விஜய் fell straight into the hands of நீ எங்க இருக்கா ரீகால் பண்ண வரேன் நாளைக்கு வந்துட்டு அது ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் and the player didn't even move. Brown didn't understand what the hell was going on. ரீகால் பண்ணிட்டானா Didn't even look like he was பண்றான் human. The student பண்ணிட்டே இருக்கான் unlike Brown, என்னமா பண்ணிட்டு இருக்கான் after the ball. Seraphim seemed to அண்ணா பண்ணி முடிச்சிட்டான் வாங்கல என்கிட்ட வந்தாச்சுல எல்லாரும் Before the opponent's last throw, Brown noticeably tensed, wondering if Seraphim ரீகால் பண்ணா எங்க போனா while preparing to throw. அழகா அந்த கில்லு இறக்குறானு The coach Mr. Siemens was standing next to him. ஏய் எங்க Just wants to go to the same college as Liana. விஜயனை என்ன ஒருத்தன் உள்ள இருக்க வந்தான் Different competitions as he was done in physics. And after thinking about it, and to everyone's surprise, was not his கரெக்டா டக்குன்னு கரெக்டா பின்னாடி சாட்டாங்க ரெண்டு பேரு laughing. குண்டி ஆட்டிட்டு போறாரு குண்டி ஆட்டிட்டு டிங் 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 Comes forward. நீ எங்கல இருக்க நீ என்ன வந்திருக்க மாட்டியா தெரியும் Frank at this time admits அவங்க ப்ரோ பிளேயரா விளையாடுவாங்க already believed that the நீ ப்ராப்ளம் ப்ராவ கரெக்டா தான் ஆகும் டிங் டிங் கேளு வீட்டு வந்தாலும் டிங் 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 விஜயனை Frank doesn't believe the opponent simply wanted நீங்க அழகா அடிச்சிருப்பேன் தெரியுமா அவனை Mr. Cole யார நான் இவனை தான் அடிச்சேன் ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட இருந்தா ஒருத்தையாச்சும் அடிச்சிருக்கேன் நினைச்சேன் even respected him. நான் மேல இருக்கவன அடிச்சு தெரியுமா அது நான் நல்லா அடிச்சேன் இல்ல தூக்கிட்டேன் Lessons were over. ஒரு பூவும் கிடையாது நான் அடிச்சேன் நீ அந்த டைம்ல Immediately saw the அப்படி he greeted the student and ordered him to stating ஆடி இறங்கும் போதே ஹெட்ஷாட்லாம் பட்டணும் வாட்டரா ஹெட் ஷாட்ன்றோம் குண்டி ஷாட்ன்றோம் நீ ஹெட் ஷாட் போட்ட பிறகு அங்க எனக்கு இங்க வாங்க யாஸ்னியா எனிமி விஜய் ப்ரோ எனிமி உங்களுக்கு என்ன ஷாட் போட்டு விட்டான் எனக்கெல்லாம் குஞ்சி ஷாட் கத்தி சண்டை காலையில சாயந்தரம்லாம் ஒருத்தன் விஜய் கருப்பு அழிச்சிட்டான் டேய் முன்னாடி enemy. எங்க enemy? எங்க வர இங்க ஏதோ பிஸ்டல் சவுண்ட்ல கேக்குது Watch out! Watch out! ஆமா ஆமா ஏன் கிடைக்கல ஒன்றும் கிடைக்கல ரீகால்ல குதிரை இருக்கான் ரீகால் வெளியில வரப்போ because their teachers brought them to this.
எங்க இருக்கானே எங்க இருக்கான்னு தெரியல. He himself identified 2 reasons why high scores from previous years exams. Firstly, they spent a lot of time solving the problem. The other tasks did not cause any difficulties, but solving one took them too much time, so they did not. எங்க இருக்கான் விஜய் enemy? இங்க பிஸ்டல் வச்சு அடிச்சாம்ல. இங்க இருந்தா பிஸ்டல் சுட்டான். என்ன இங்க மேல இருக்கான் அபார்ட்மெண்ட்ல பாருங்க அந்த சி பில்டிங்ல. They realized that they had made a mistake that affected the entire task, due to which they lost points. While all the students were looking through the assignments, Seraphine called the deputy director and suggested to him that it proves that the assignments are not difficult. அவன் சி பில்டிங்ல இருந்து அடிச்சான். Possible to solve them. ஆமா அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கான். If he succeeds, then can you allow him not to attend these classes anymore? The students did not Watch like out! this attack. Watch out! இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கான். He was an arrogant fellow, because the deputy said that problems can be solved. They just take a lot of time. Leona decides டேய் என் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கான்ல ஒருத்தன். points out that Seraphine can prove என் வீட்டு கீழே ஒருத்தன் he இருக்கான். won first place in a வா வீட்டுக்கு இல்ல. இருங்க வர. In addition, she's absolutely confident that he will also quickly complete the assigned task. அங்க மேல ஒருத்த நாக்கு. The student objects to her, because she was always 20 points ahead of the second best performer at school. And Seraphine's unknown rule, the competition, in his opinion, is not even close to the exam. Leona again begins to stand up for her boyfriend and says that he is everything will be able. The deputy யாரனே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? the arguing school children, because they are here to study. But at the same time, he wants to know why they are arguing with each other in the first place. The What is teacher that, Jenny? how Seraphine showed himself அட in the ஒருத்தன் இருக்கான் என் பக்கத்துல. He solved problems quite quickly and correctly. And in this சொல்லவே case, மாட்டேதானா his லாஸ்ட் வரைக்கும். experience can be useful to the children. So the deputy asks to share it with them. The young man just wanted to object to the deputy, but he reminded him that when the question of his relationship with நீங்க இப்ப அவனுக்கு நைஸா தீலாம் போட்டு அடைக்க ஒரு வாரத்துக்குள்ள. Seraphine நான் தான் தெருவுல முன்னாடி இருக்கேன். சொல்லிட்டு தானே இருந்தேன். rapidly turned red, and he thanks the teacher for his generosity that time. அதான் ஒருத்தர் அடிச்சல அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் சொல்லலாம். அட உங்ககிட்ட இருக்கானே இங்கனே. அவன் என்கிட்ட இருக்காம்ல. And is sure that everyone in this room will listen to his point of view. So he asks Seraphine to speak freely and confidently. The young man decides to try anyway. And begins to say that, in his opinion, அவன் படியில இருந்து ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். problems, they need more practice, but they can improve their skills by memorizing அண்ணா என்னண்ணே நேடு போட்டிருக்கேன் சொல்லிருக்கேன் ஓடுற நீ பாட்டுக்கு. அண்ணா ஒருத்தன் வந்துட்டான்ப்பா செற இலவா இருக்கு. having memorized the sample solutions. இப்படி தவுத்து விட்டானே ராஜா. டேய் இது இல்ல. நான் ஏரியா அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நேடு ஃபோன் நம்பரே காட்டல. சி ஃபோன் நம்பர் There are 16 ways to conduct சரி நேடுன்ற கல்புலாம் மேல போய் combinations. ராஜா இப்படி வலியாகிட்டீல. And remember the formulas. எல்லாத்துக்கும் விஜய் ப்ரோ சாப்பிட்டே இருந்திருப்பாரு. Students ஒரு கூவம் கிடையாது. விஜய் ப்ரோ ஊசி குடிச்சிருப்பாங்க. things. என்ன ஊசி? நான் If they don't come across such a task, நான் they will simply waste time. வேண்டாம் பறக்குது. வேற நான் காயின் கொடுங்க. During the நான் exam. The deputy liked the young man's option because the advantages of this method are enormous. எம்மாடியோ You will be able to Hey, bro. spend not 30 seconds, but 3 solving the task. Further, Seraphine suggests நேடு போட்டதா எனிமி டீம்மேட் சாவ மாட்டோம். லைஃப் எப்படி சாவறோம்? எனிமி கிட்ட இருந்தானே இல்ல ஜாவ். இல்ல எனிமி பக்கத்துல இருந்தா நேடு. you write down the solution on a separate sheet and use the formula to solve it. He அழகா விளையாண்டு போய் கெடுத்துட்டான் with one little check. ராஜா. He believes that those who will be அவன் கரெக்டா நேடு போடுறான். கரெக்டா படிக்கட்டுலன்னா சரி நேடு போடுவோம். எதுக்கு கீழே இருந்து மேல வர ஓடணும் போட்டு. and whether it is even realistic. The deputy believes that there is common sense in Seraphine's words. Of course, சரி, வாங்க இங்க எங்க இருக்கீங்க? அங்கேயே தான் இருக்கீங்க அண்ணா. இல்ல இல்ல it's worth listening to. Suddenly, Vijay. he felt a strange நான் அங்க வந்துட்டு feeling. இருக்கேன். Out of nowhere, he heard a notification that the system had created a new way to find a method of studying. A month later, at the next meeting of the Open best like students, வா வா வாங்கிட்டு வா. the deputy congratulated இங்க வந்துடி உள்ள வந்துடி. all the students at the school. வெல்ல டேய் He took first place in the ராஜா. exam. The hero turns to the இவன் teacher இருக்கல்ல and says that he should thank தில்சா him for his classes. வெல்ல சுபாஷ் இன்வைட் பண்ணி விட்டாரு. The test and நான் தானே பின்னாடி நடிக்கேன் இவனும். எனிமி confident about the entrance exams. Another வண்ண student மெல்ல also shared his experience. உள்ள வந்துடல வாரு With the group. வந்து பேசியானா. நான் அவனை சொன்னேன் இல்ல இல்ல தேவையில்ல கிளம்பட்டு எவட்ட பேசணும் அவசியம் கிடையாது. ஏதோ பெரிய இது இருக்காதப்பா. Fall back to safe zone. He is confident to himself that none of the guys இவன் will வண்டி விட்ட. kids will
ஏய் Maybe she's angry that அவங்க he யாரு failed the school test. படத்தை எடுத்து நானு And she's very happy for him. நானு விஜய் தான் போல இருக்கு இப்படி ஒரு ஸ்ப்ரே போட்டானான்னு பார்த்தேன். இல்ல இல்ல கேளே நடக்காத Then the guy takes more. நம்ம உங்களுக்கு ராங்ல போனா எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் போகும். எனக்கு நான் அடி அது நானு ஹெட்ஷாட் விஜய் தான் அடிச்சிட்டான் போல இருக்கு. நான் ஹெட்ஷாட் இப்படி அடிச்சேனே ஒரு மோசமான அடி விஜய் அடிச்சிட்டானே வாழ்க்கையிலே அப்படின்னு பார்த்தேன். அடியில விஜய் அடிச்சு அவ்வளவுதான். அது 10 வருஷம் குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டும் போது கூட அது என் அடியை பார்த்து சரி இருக்கட்டு சின்ன பையன் நீங்க கெட்ட பேரோட நினைச்சேன். விஜய் ஒரு ஃபிளார் அடிக்கிற அந்த ஏரியால அடி வாலெட்டுக்காக கேட்பான். விஜய் சொல்லு நிஷா சொல்லு. இடம் இருக்கா விஜய்? இல்ல என்ன தெரியுமா ராஜா ராஜா அன்பன் பண்ணியிருந்தால அன்பன் பண்ண விட என்னத்துக்கு நம்ம பேசணும்? அது பேச விட இல்ல வாண்டாத்தல அவ கூடியா இங்க இனிமி ரிப்ளை கொடுக்க மாட்டேங்க ஐகர் மெல்ல அது இங்க போயாங்க மயிறு சூப்பா சுகர் பக்கா இருந்தேன் வண்ண விஜய் வெரி குட்டும்பா பாச்சுன்னு எதுக்கு அந்த இன்னொரு ரைடு சும்மா நடந்து அவளுக்கு அதே ஸ்னைப்பர் பொண்ணு எங்க ஒருத்தருக்கான் பாரு விஜய் இதுல ரெண்டு இருக்கானா Watch out! Watch out! மெல்ல அப்படியே ஏல யாமல அடிச்சா She was interested in what education includes. ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க. Seraphim enthusiastically shouts that this requires thinking people and masters of their craft. After all, they are the foundation of education. And in their country, they also the best education. Devona, hearing his speech, knowing that it was all well said, he was directly amazed. But he still missed something. Seraphim realizes that he missed an important component. The young man activated his ability to anticipate his opponent's action. Devona confirms that everything, as he said, all the powers in the people. Yeah, mama. Raja, go take. All the opponent's followers. Go take. The woman knows Watch that by out! keeping Watch them out! Mark the location. it would be easier for Cover them na. in the adult world. வா வா உள்ள வந்துட்டு One second, amma. ரிவல்ஸ்ல யார் இல்ல வெரி குட்ல ராஜா அந்த சைடுல ஒரு ஸ்மோக் இல்ல அங்க ஒரு ஒருத்தருக்கான் Watch out! பாரு Watch out! But he still wants ஜோனதன் கிளட்ச் பிக் ஃபேன் ப்ரோ பிக் ஃபேன் உள்ள தரல புல்லட்டா ஜோனதன் கிளட்ச் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ இவன் நினைக்கேன் அவன் ஏவட்ட அடிக்குது பின்னா வச்சிருக்கான்ப்பா அந்த ஜாக் ஜாக் Liana is surprised by this behavior of her mother. She has never seen her like this. ராஜா எங்க இருந்து அடிக்கான் His argument about the fact that அங்க இருந்து தான் பின்னாடி has found a response in Liana's heart. And perhaps பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியுது and then an interesting thought occurred. இதுல இருந்து அடிக்கான்னு நினைக்கேன் He jumps Watch up out! Watch out! and turning to Devona, invites her to make a bet. Auntie decides to ground Seraphim a little. பிக் ஃபேன் அண்ணா And she doesn't want his impulse to affect his studies. தலதானே அது என்ன மயிர் தெரிஞ்சது ஸ்மோக் வேற எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு போட்டு Because he wants to bet on his scores in the entrance exams. If he gets the maximum score, then she must promise that she will allow நீ Liana எதுக்கு ஸ்மோக் ஆன் ராஜா ரைட்ல இருந்து ஒருத்தர் அடிக்கான் பாரு he will do whatever she wants. From such speeches, Devon was perplexed. She does not believe what the young man is saying. How can he get பக்காவா தான் இருக்கு எனிமி பக்காவா அங்கங்க இருக்கானுங்களே Seraphim admits that he understands that this is not at all easy. வேற எங்க இருந்தாலும் அடி விழுந்து Score in the entrance exams. ஏடு ஒன்று இல்லை To do even M4 then how can he consider it? அண்ணா நேரம் ரெண்டு இருக்கு ஏடபிள்யூ How can he நேரம் ரெண்டு இருக்கு to ask her to stay with him? அங்க இறங்கிட்டானுங்க நேரம் அவன் அச்சாம் பாரு எனக்கு அடி என்னப்பா நீ எனக்கு தாடில Then she will think whether he is worthy of her daughter. Liana அவன் ஏஎம்ஆர்ல நான் ஏடபிள்யூ ஏஎம்ஆர் பெருசா ஏடபிள்யூ பெருசா ஏஎம்ஆர் பெருசா இல்ல இல்ல ஏஎம்ஆர் என் ஹெல்மெட் கலந்துட்டு வெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்ல யாராவது கலந்துட்டாங்க
So not to worry. Rest irukku chamanam illathu. And yet it was already late and he was about to leave anyway. Heading towards the door, he realizes that he didn't think he would screw up like that. He blames the system and thinks ஆயிரம் வாட்டி நாக்கு மட்டம் ஆகுறது. லாங்ல எவனோ மொத்தம் 10 இந்த மரத்துக்கிட்ட எவனோ ஒண்ணு வந்து பாத்துக்க. Marked a location. ரைட் சைடுல இருந்தவனுங்க நிலைமை என்ன? அவன அந்த டேங்க்லயே தான் இங்க இருக்கான். எவனோ இருந்துட்டு அவன் என்ன ஆனானே தெரியல. During evening classes, Ian decided to ask Seraphim if he was too confident. நான் சொன்னா பொறுமையா இரு. Recently, he took first நமக்குள்ள place in காணோம். trials. ராஜா பிடிக்கிறதா? All his appearance, he shows that he no longer needs to scout. The main character asks him to think about what he is talking about. Seraphim reads the newspaper to increase his level of knowledge. His comrade asks him to stop bragging, because reading the news will not help him in any way. Seraphim objects. In order to get the highest score in the entrance exams, he needs to get 9 out of 10 points in other subjects. அடக்கிட்டு விளையாடும்போது கூட பரவாயில்ல 20 While எம்எஸ்ல sitting in his room at night, a fairy suddenly appeared in front of the young man. He immediately decided to complain why she appeared only now. The creature clearly didn't like this. She doesn't want him to call the system stupid. Seeing the fairy's anger, the hero decides that it would be better for him to ஜி ப்ரோ agree. ஸ்னைப்பர் But he really wants to find out what kind of task the system gave him. The fairy does not understand what he is talking about, because additional information is not provided. But she told him that the system wouldn't give him a task that he couldn't handle. Seraphim couldn't believe his ears. Could he really get the highest score in the entrance exams? But the fairy decides it would be better to remind him. He recently won a basketball game and she is here to give him a reward. This news could not help but please கமான் ஓகே லைவ் பாத்துக்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஓகே. Then it would not be surprising that the system assigned him such a strange task. As a result, the அவனை system பொறுத்துட்டு revealed his skill to அவன் him, வாயில a master of calligraphy. But this is not what இவனுக்கு the ரைட்ல young man இருக்கவனுங்க போடா expected, நான் கொண்டாரு. as it will help him pass the entrance exams. ஐட்ல எவனும் இல்ல நினைக்கிறேன். Sitting in class, அவனுங்க போகவே இல்லையே. Watch இங்க out. வெளியே தான போனோம். Watch out. the main thing போறவங்க அப்படியே சுத்திட்டு போவானுங்க is கீழ. his ability to get along with இங்க மேல இல்லையே அவன் அவங்க மேலதான் இருப்பாங்க அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் இருக்காம இருக்கு. the result he wants to achieve. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கான். And Ian decided to see if Seraphim wanted to play catch அந்த with him. இதுல Mr. Watch Cooper out. refuses அது to தலைய leave. ரைட்டா But today he wants to introduce Leon to his mother. Standing in front of the door, Leon admits to the guy that she is a little nervous. Seraphim tries to calm her down, saying that his mother is wonderful. 100 He கிலோமீட்டர் reminds தூரத்துல him இருந்து that he அவன was not at படிச்சானே. all scared when he went to meet her ஓடுறான் அவன் mother. But the ஓட்டான் அந்த சைடு. conversation is interrupted by the hero's mother, who suddenly opened the door. The அம்மா son போட்டு decides to முன்னாடி. introduce his girlfriend to her. சீக்கிரம் இந்த சீக்கிரம் டவர்ல இருந்தான். Mother immediately thought அவன் about போயிட்டானுங்க அங்க how இருந்து. it was, and her eyes What is smoke? twinkled when she saw that her son and this girl were holding hands. She immediately picks up the girl and enthusiastically talks about how glad she is to meet her, and that her son is very lucky to study with such a woman. Seraphim பின்னாடி வந்தாங்க. his mother was so delighted. Then the evening goes quite smoothly. They have a pleasant conversation over dinner. Seeing all the young people, mother declares that she ராஜா கிட்ட ஒருத்தன் வந்துட்டான். come to visit. She ஓடுறான் ஓடுறான் உள்ள ஓடுறான். உள்ள ஓடியா. அது மிக ஆபத்தான விழுவும். The girl noticed that his mother is softer than hers. Seraphim and his girlfriend liked it, and he invites her to come to them more often. He will try to get his best. Liana laughs and asks what he is talking about. The young man replies that he will get the highest score in the entrance exam. A few months later, வாங்கிட்டியா? everyone to report and announces that today is the last day of the entrance exams. It demonstrates how many parents have gathered in the schoolyard. College entrance exams are முன்னாடி ரெண்டு பேர் an வர event for ஏறுங்க. ஏய் நேடு embarrassed by the reactions. நேடு Everyone set her hearts and wrote that she was the best. பாத்து வேற எங்க இருக்கு? Seraphim and Liana come into the frame. The girl immediately pays attention to them. Evie assumed that these two had already shot each other. She decides to greet them and fly out of the way. டக்குனு இந்த இடத்துல நிக்காதீங்க. How did they cope ப்ரோ with அங்க போயிருங்க ப்ரோ. still a whole hour left until the end of the exam? ஃப்ரண்ட் Seraphim admits to her that they simply wrote all the assignments and handed them in. Evie is shocked. She also thought that they ஏய் இங்க ஓபன் The girl admits that it just rarely happens that இல்ல விஜய் பின்னாடி வா. கைவே இல்ல assignments were this year. சரி பயப்படாத. Chuckle and answer They smoke about it. were not particularly difficult. Sarah ஏதோ தூக்கி எறிதான். probably had No, the no. highest score. Evie is shocked. அவன் கிடக்கான். She thinks he is நீ joking. ஹீல் பண்ணு. She decides to clarify whether he is sure that he was able to score the highest score in a foreign language. Seraphim decides to clarify. He means the highest score in all subjects. Evie thanks them for their comments and says that she'll go and interview the rest of the guys. They walked away with
Everyone exhales and thinks about what a strange guy he was. But this broadcast did not go unnoticed. Rumors about the arrogant young man had already spread online. Even the newspapers published a story about a high school student shouting loud words. And this caused a wave of this news could not be லெஃப்ட் சைடுல ஒருத்தன் வந்துட்டான் ப்ரோ. கொஞ்சம் உள்ள விஜய் ப்ரோ, நீங்க கவர் வைக்கணும். அண்ணா வளைச்சு போடாங்களே. நீ நின்னாலே அடி ப்ரோ நினைக்கிறேன். பார்க்காம விஜய் ப்ரோ ஸ்மோக் போட்டு வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட்ல ஸ்மோக் போட்டு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. லெஃப்ட்ல வரான் ப்ரோ ஓப்பன்ல. ஒரு கண்ணை புடிச்சு வச்சிருக்காரு விஜய் ப்ரோ. லெஃப்ட்ல இல்லடா. என்ன இருக்கான்? லெஃப்ட்லனா இந்த பக்கம். ரைட்ட பாக்குறீங்க நீங்க. ரைட்ல தான் இருக்கான். அண்ணா லெஃப்ட்ல ஆறாம. He spoke the truth. Their school will not be on the contrary, they will be in first place in the ratings. அது அவனே லெஃப்ட்ல இருந்து கிராஸ் ஆகி ரைட்டு பேச்சு லெஃப்ட். ப்ரோ ரெண்டு பேர் லெஃப்ட்ல இருந்தானே வந்தானுங்க, ரைட்ல இருந்து வந்தானுங்களா? நேடு போட்டவனுங்க. இவன் முன்னாடி தான் ஓடுனானுங்க. இங்க ரைட்ல நேடு போடுறவன பாரு. The student's ambition and life philosophy are visible in it. The supervisor declares that this work deserves the highest rating. The assistant wanted to object, but the head said, "Hi Satya, hi Tata. This work deserves better evaluation." That's the end. A couple of days later, at the company where Ms. Solis worked, the fact that kick out பண்ணு. வேற யாராவது இருக்காங்களா? as a result of this year's college வேற யாராவது கிக் போடு. அந்த மெயின் அந்த வீட்ல வர அந்த இடத்துல வா. the colleague does not believe. கமான் உங்களை லைவ் பண்றேன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சா இது டைம் நான் முடிஞ்சு ஆட் பண்ணேன். 1 hour மேல இதுவே எனக்கு Liana is a little embarrassed, but Seraphim says that sooner or later it will. அதுவே முடிய போகுது விஜய். அப்படிதான் விஜய். நீ ஃபுல்லா லட்தானே. She agrees, and the young man picking நமக்கு என்ன ராஜா? see the results of the entrance. நம்ம இப்போ அப்படியே இல்ல. appeared in the public domain. Silence reigned in the room as Seraphim waited for the site to load. லாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும். Eyes in fear. Miss Devona unexpectedly entered the house and announced போட்டோ 1 வரைக்கும் நீ இருக்கா? லைட் கிக் அவுட் பண்ணு. Liana immediately ran to greet her mother. சத்யா இருக்கான். வேற யாருக்காவது வெயிட் பண்ணுனா? போட்டோ குரலுக்கு ஆளு இரு. வேற எதுக்குப்பா? அப்ப ஏதோ ஃபிகர் இருக்கு. அது வேற பிரச்சனை நம்மள சொல்றாரு. யார் ப்ரோ? விஜய் ப்ரோ. டேடி குடு. ப்ரோ எங்க ப்ரோ? அவளை காணவே காணோம். யாரு? பாண்டாவ. பாண்டால வர மாட்டாங்க. பாண்டாவ அடிச்சு தோத்துட்டான். டீம் ஓட தூக்கி வச்சு தெரியாதா? பாண்டாவ டீம் ஓட தூக்கி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. பாண்டால பச்சை குழந்தை ப்ரோ. ஒண்ணும் தெரியாத மண்ணு ப்ரோ. உண்டி குழந்தை. என்ன வந்து குழந்தை வேண்டாம் நீ. வேற பாண்டா மாதிரி ஒரு குழந்தை கிடைக்குமா? தேவையில்லை, எனக்கு தேவையில்லை. அப்படி ஒரு குழந்தையும் தேவையில்லை, அப்படி ஒரு குட்டி சாத்தானும் தேவையில்லை. ரெடி விடுறேன். Miss Solis was very surprised because the fact that Seraphim received the maximum score is amazing. But as it turned out, this was not enough to impress me. ஓவர் வாய் அது. ஆட்டமே சாப்பிடுங்க. எவனா ஒருத்தன் வா. ஏய் ஆப் பண்ணக்குள்ள எப்படி அந்த கேன்சல் கொடுத்தனே? ஆமா வேற எப்படி கேன்சல் கொடுத்திருக்கேன் ப்ரோ. ரெடியே கொடுக்கல. தெரியலையே ப்ரோ. சைத்தான் இருக்குல்ல. அதான் சொல்லி நீ அந்த குட்டி சாத்தான் பேர் எடுக்காத நீ கேட்டியா? இதுல ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப்ல தான் இருக்கு. This is a simulation game set in a virtual world. ரைட் சத்யா என்ன ரைட்? Frequent break and play responsibly. I got 5 eliminations. That's now. She states that she doesn't want any grandchildren until after college. Liana and Seraphim immediately blushed. They did not believe that their aunt was telling them such things. The ruler reminds them that they are still too young. Jonathan Clash, இது யாரு? TSM and Jonathan. யாருன்னே தெரியலை. டேய் ராஜா கேக்குவா? ஹலோ ராஜா கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. கேட்காம பேரோட இதான் கேட்டேன்.
The bonus says that he trusts the young people. If he was நான் ஆல்ரெடி ஒரு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன தெரிஞ்சா அப்பவே சொன்னேன் அன்ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணிருந்தேன்னா ஜாக மாட்டேன். அவளுக்கு இன்னொரு ஐடி இருந்தது. அந்த ஐடியும் தூக்கி கொடுத்து போட்டு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி விட்டு என்ன அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ண போற அவளுக்கு ஐடியா இருக்கிறேங்க பிடிச்ச அன்ஃப்ரெண்ட் அந்த ஐடியும் பிடிச்ச அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி விடணும். இன்னைக்கு யாரு சுபாஷ் வந்தா முத்துக்க சுபாஷ் அதே மாதிரி விளையாடும்போது ஆஃப்லைன் பண்ணாலாம் ஒன்ன கிக் அவுட் பண்ணணுமா ஜெயண்ணா இதே தான் நான் செஞ்சேன் எனக்கு அவ்வளோ அண்ணா குட்டியா ஆகிட்டான் விஜய் ராஜா நீ தயவு செஞ்சு எவளுக்கு கடலை போடங்காண்டி போயிட்டு தயவு செஞ்சு சொல்லு எதுக்கு போற ப்ரோ செல்லு சூடாயிட்டுன்னு வெளியே போயிட்டு வந்தேன் ரீசன்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் கடலை உண்மையா போடுறாங்க கேமுக்குள்ளேயே உடங்காத இடம் இல்ல வெளியில போய் கடலை வேற போடுறாங்களா கடலை குன்ன போட்டுட்டு தான் வர இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் நல்லா நான் இப்போ சொல்ல பாப்பமா ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சேன்னா இப்ப சரி ப்ரோ டிவைஸ் வாங்கிட்டாங்க கடலை போடக்கூடாதுன்னு டிவைஸ் வாங்கிட்டாங்க எனக்கு 16 தான் வேணும் நீ மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணு அண்ணா முன்னாடி நீ போறான் ஐயோ 10 ஒருத்தன் இறங்குறான் இங்க ஒருத்தன் இறங்குறான் இறங்குறான் ப்ரோ ஒருத்தன் அந்த டேங்க் மேல ஒருத்தர் இருக்கான் முன்னாடியும் ஒருத்தன் இங்க அந்த டேங்க் மேல ஒருத்தர் இருக்கான் பாருல டேங்க் மேல ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கான் ஆமா அதான் டேங்க் மேல ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கான் அடுத்து ஒருத்தர் இறங்கி பாரு டேங்குக்கு மேல 2 பேர் இல்ல புல்லட் கனெக்ட் ஆகாத இங்க ஓபன் பண்ணி இறங்குறான் பாரு ராஜா ராஜா வாடா ராஜா தடவிட்டு எங்க வரது நாங்க படுத்து கிடக்குறோம் மரத்துக்கு பின்னாடி வந்து புண்ணே வச்சு தேய்ச்சிருக்காரு டிங் 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 ரெண்டாம் நம்பர் என்னைய போட்டானுங்க பாருங்க அண்ணா போச்சு எல்லாம் செத்து எங்க இருக்கீங்க நீ தப்பிச்சீங்கல்ல என் குஞ்ச பிடிக்க நான் தப்பிக்கல என்ன வாய் சத்யா அங்க யாருக்கு குஞ்ச பிடிக்க வந்த நானாச்சு பரவாயில்ல ப்ரோ நான் உப்படி அடி வாங்குனேன் ப்ரோ நீங்க என்ன இங்கவா இந்த பைத்தியம் ரைட் சுட்டா இப்போ ஏய் டிஎன் மேக்ஸ் ப்ரோ அடிச்சு அண்ணா பின்னாடி சரத்குமார் எதுக்கு ஒரு தமிழ் பேர் எல்லாருமே ஆமாதான் அங்க சரத்குமார் முண்டி போட்டிருக்காரு பாருங்க The teacher decides to check with the principal to see if this is too much of a reward. The director decides to the wall of honor is needed. இவ்வளவு சீக்கிரமா மேட்ச் முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச் வெரி குட் For excellence. For many years, their wall of honor has been a benchmark for social success. But those around them didn't realize that it was something that should no bad word even such a brilliant why bad word does not take its place on the wall. Then will anyone else be able to do so? Teacher Lucinda, after thinking about எல்லாம் விஜய் ப்ரோவால ஒரு சி விளங்குறதுக்கு அச்சை உண்டி மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணல மைக் இறக்கி நல்லா வெளியில இருக்கும்போது என்ன ப்ரோ மைக் ஆஃப் ஆனே எரைஸ் மைக் கேளு ஆன் ராஜா எரைதா உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்றது இருக்கு ஒருவேளை he decides to whisper to the students here that thanks to him, their school received a grant. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. ஓகேவா Break and play responsibly. ராஜா 2 நிமிஷத்துல அடுத்த மேட்ச் And the head of the school also said that Seraphim will need to do something later, so he should be ready. He reports that the media wants to interview him, so he must not let his alma mater down or perform well. The director heard that it would be broadcast live and would gather a lot of viewers in front of the screens. Because Seraphim was, after all, the first in the history of college entrance exams to receive the maximum score. Journalists have already gathered in the conference room. The first interview is this year their school is once again able to achieve excellent results. So Seraphim's turn comes. The president will give a grant for such a large amount of money for nothing. Finally, the interviewer gets to him. She wants to know if he has anything to say to the younger generation. இங்க போறோம் He hesitated because he couldn't say that they can அருண் ஹாய் அருண் ஹாய் அருண் ராஜ்
He was able to achieve such results also thanks to the skills given to him. இங்க ஆனா எத்தனை பேர் குதிக்கிறானுன்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ப்ரோ இங்க எவனும் குதிக்கல ப்ரோ. நம்ம இங்கேயே குதிச்சிருவோமா? ஓகே அப்ப நான் தப்பா தான் காட்டும் குதிக்கிறது. வேலூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐடி ஹாய் ப்ரோ. அண்ணா முன்னாடி போறான் எவனும் வாக்கறன்னா சும்மா 10 பேர் தானே இறங்கி இருக்கான். 10 பேர் அடிக்க முடியாதா? சங்கடம் தான். ஒரு ஈவென்ட்லயே மொத்தம் 10 பேர் தான் இருப்பான். அந்த வண்டி எவ்வளவு ஆமா இந்த இதுல வீட்ல வண்டி எடுன்னா சீக்கிரமா பாராசூட்ட போட்டு விடு. வண்டி கீழ இருக்கான்னு பாருங்களே. நான் வண்டி எடுக்க போறேன். நான் போறேன். இல்ல கீழ வண்டி இல்ல. அண்ணா இருக்கு பாரு. என் கண்ணுக்கு தெரியல. வாங்க நான் எடுக்க போறேன். நீங்க பாராசூட் மேல ஓபன் பண்ணுங்க. அது ராக்கெட். பக்கி இருக்கு வரல. சங்கடம் தான்ப்பா. இந்த இடத்துல ஓடிடுங்க நீங்க. தலையில வாடுங்க. பாலராஜ் அடங்கு. வண்டி குண்டிலே இருக்கு. சரியா ரீகால் பண்ண வேண்டியது. ஓகே. நோ பேட் வேர்ட்ஸ் விஜய் எர்மை. நான் பேட் வேர்ட்ஸ் போடவே இல்லையா. வண்டி குண்டி. திஸ் மீன்ஸ் நாட் பேட் வேர்ட். இட்ஸ் ஹியூமன் பாட். நான் அடிக்காம பாத்து அந்த கண்ணடு ராஜா. பாலா. எத்தவன ஏத்தி ஒரு நாள்டா. ராஜா டகனே. ஏய் வா. என்னம் பறக்கிட்டு தான் இருக்கான். எப்படி டிரைவர் கிட்ட போகும்போது பார்த்து என் பக்கத்துல ஒரு பாட்டு நீ அடிச்சிக்க. நீயே ஒரு பாட்டு. நாங்க இங்க மேல போயாச்சு. மேல போய் இங்க பெட்டி ஓபன் பண்ணியாச்சு. பெட்டியை ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க. பெட்டி ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. ராஜா மேல விஜய் ஓடியா பாரு. எங்கல ஓடான் அவன் ஜாலியா. பாட்டு என்ன ஓட கொண்டு போறவங்கள அடுத்து அவங்கள எல்லாம் பாட்டு அடிச்சிருங்களா. அதெல்லாம் ஏன் கில்லுக்கு போ. ஏன் கில்ல மட்டும் கொடுத்து வர அதை போய் அடிச்சுட்டு போ. என்ன வாங்குது அடி. அம்மா வண்டியை விட்டுதான் ஏறிச்சு தொலையன். அத அவரு பக்கத்துல இனிமே நினைக்கிறோம்லாங்க. அவன் கிடக்க அங்க இருக்கு. அவன்கிட்ட இனிமே தான் கேட்டுச்சு அந்த சைடு. எவனா அடிச்சான். ஃப்ரெண்ட் இனிமே ஓடுறான் விஜய். ராஜா என்ன ரைட்ல ராஜா. அடி கில்லடு அடிச்சிடு. அடுத்து அடிக்குது. வா வண்டியில இருக்கு. இது கன் எடுத்துட்டு வராத விஜய். பாட்டே 3 பாட்டு அடிச்சான். இனிமே ரைட்ல போவாத. லெஃப்ட்ல போவாத. ரைட் போக மாட்டேன். பயப்படாத. நான் சொல்லும் போது இறங்கினா போதும். ஓப்பன் தான் அப்படியே மேல இருக்கான் ஒருத்தன். இனிமே மேல They have the best campus and living conditions, and the teachers are simply unrivaled. And it will be the best decision if the mother entrusts her son to them. Raj hears out of the corner of his ear that his rival promises that if Seraphim chooses the university, then his scholarship will be 300,000 yuan. The representative had already handed the mother the documents, saying that only a couple of signatures were required from him. Raj can no longer give up his position, and he grabs Seraphim by the shoulders and says that if his choice falls on Anna University, then he will personally order that the young man receive a scholarship worth $100,000. The opponent froze in amazement his opponent offered. Raj continues to press the young man. If he is not satisfied with this amount, then he can offer his own. And in general, if he enters Anna University, he can ask him for anything. Seraphim finally managed to say that. He and his girlfriend decided to enter the same university. Raj begins to talk about how his girlfriend will be able to choose any direction. And studying for a master's degree will be free. Hey bro, நான் play வரணும். சரி முன்னாடி தட்டியறல. ராஜா அவன அடிச்சிட்டியா? He asks his colleagues if they even have the right to do this. ராஜா கொஞ்சம் கவரி. ஓகே. And
ராஜா எங்க வந்துடல எங்க இருக்கான்? அங்க உள்ளதான் போனா இந்த சைடு பாத்துக்க Marked a location. நானா விஜய் ப்ரோ நான் எந்த பக்கம் வரணும்னு கேட்டேன். இல்ல நம்ம அந்த பாதையிலே வா நம்ம எப்போ வரக்கூடிய பாதை இந்த குண்டில ஒரு இந்த குண்டி. நேரா அதுல பார்த்தா அதுல மேல ஒருத்தர் இருக்கான் ஆனா University representatives showed up at Seraphim's house and wanted to know where he was applying. The young man awkwardly admitted ராஜா வெளியே வேணும் வரான் he had already chosen அவ்வளோதான் so he would go there too. Raj ராஜா வரான் பாரு offered the young man anything to change his mind, but there was nothing to be done. The representative of Teamcode University had to pack his suitcase and leave, saying that he did not move. ராஜா மெடிக்கெட் ஏதா இருக்கா விஜய் ப்ரோ Mother Seraphim continued to be in a state of shock. She ஐயோ ராஜா ராஜா தெரியாம கால் வச்சிட்டோம்ல வரோம் 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 எங்கல இருக்கான் அவன்? முன்னாடி இந்த இதுல Watch out. Watch out! When royal elegance meets your desires, every reflection tells a story. A story of grandeur with a touch of allure. கீழ தான் இருக்கீங்களா? ஆமா Home arms light, because there's a விஜய் ஒரு வாட்டி 100 வாட்டி காப்பாத்திருக்கு விஜய் எல்லாம் இங்க இருந்து. 2 வாட்டி தான் காப்பாத்துறான் உடனே விட்டுட்டான் பெரு விட்டு the main character was glad that he அவன entered Anna University together. என்னம்மா நான் ஒரு Did not believe that they had achieved their goal together. She thought to herself, although she always believed in Seraphim, the world were not perfect before. Sometimes it even begins to seem to her that he is becoming this time. ராஜா மேல போய் விடுவா ராஜா இப்படி வா Which the young man was very happy about, as he was quite hungry. Liana, இப்படி தாண்டா இனிமே இருக்கான். இல்ல 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 ப்ரோ எம்எஸ் போகுது ப்ரோ மேல வாங்க ப்ரோ அப்படி there was nothing wrong with it. He was just the same. மேலே இருக்கான் Liana turned to see who was laughing too, and saw that a person was winking at her. Mrs. Solis didn't understand why this girl looked as if she knew her. கீழே எம்எஸ் போகுது விழுந்துகிட்டே இருக்கு எங்க இருந்து அடிச்சான்டா. ப்ரோ நீங்க ரொம்ப நேரமா கீழே இருக்கீங்க ப்ரோ விஜய் ப்ரோ மேல ஏறணுமா டக்குன்னு பொசிஷனை கிளியர் பண்ணி வைக்கணுமான்லாம் இல்ல 1/2 மணி நேரமா கீழே விட்டு புடுக்க தூக்கி நெருப்புல வச்சு விளையாடு கீழே கிடந்து இனிமே 10,000 தடவை நாக்கு நாக்க போட்டு நக்கிட்டே இருக்கும் மேலே பார்த்துருந்தேன் கீழே வாயில பூல வச்சு சாத்திட்டு போயிட்டான் காப்பாத்த ஆள் இல்ல அதனால செத்துட்டேன் இப்ப நம்ம அங்கதான் போய் செத்தோமா அங்கே போ அங்கதான் போனேன் இப்ப வேற எங்க போவ சி எம்எஸ் இல்லையா என்ன மயிர் இல்லையே தெரியல ஏதோ ஒரு காரணம் ஏதோ காரணம் வாழ்க்கையே வெறுத்து போகுது சீக்கிரம் செத்து போ உயிரோடு என்னை விட கேவலமான ஜென்மம் உயிரோட இருக்கு அதெல்லாம் வச்சுட்டு எப்படி சாவன்னு தெரியல நீ அதுக்கே நிஷாவை திட்டுற புரியல The young man does not understand why he has the feeling inside that this girl is up to something bad. The chairman decides that since everyone is மறுபடியும் அங்கேயே இறங்குறேன் விஜய் ப்ரோ கரெக்டா இறங்குறேன் ஓட்ட உள்ள இறங்குறேன் ஒழுங்கா ஓட்ட உள்ள தான் ஓட்டைக்குள்ள இருக்கனாலும் தான் it seems to him that Anna University's approach to its students is even better than he expected. ஒழுங்கா இறங்கு அவ்வளவுதான் She said that every year the best students enter Anna University. But for the இறங்கணும்னு அடிச்சுட்டான் மயிரை பிடிங்க என்ன பிஸ்டல் கேளா இங்க பின்னாடி இனிமே இருந்தான் suggests that probably Watch out! மேல to meet such a genius as அவன் உள்ள யார் ரூம்குள்ள வந்துட்டான் saying that he himself will help them with their luggage. அந்த பிஸ்டல் கேளுக்கு ஒரு கத்தி சட்டு போட்டு அவன் And that they will have to fill out a lot of paperwork before registering. Raj, going to இனிமே வந்துட்டான் இங்க. பாட்டு ராஜால நீ விஜய் வேற எங்கேயாவது இறங்கிரு. எதுக்கு உள்ள போற கரெக்ட் ஒன்னுமே நூப்பு கிடையாது ராஜா நூப்பு ஒன்ன எப்படி இப்போ ரீகால் பண்றது university with all honors. The young man thinks that it's cool that they will be given a weapon themselves, like the rest of the freshmen do.
many points she scored on the entrance exam. Hearing the answer at 736, Liana was sincerely surprised and considers it an annoyance. Taylor chuckles and says that there is nothing wrong with that. If there is ப்ரோ a 10 வெளியே தானே வரீங்க வெளியே எனிமி இருக்கா ப்ரோ she is still no match for him. அவன் கடக்கான் வெளியே திறக்கல டேய் Liana, the difference is generally வெட்டி தரலையா திறந்து நீ கவர் நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு கவர் நான் பாத்துறேன் decided to choose. Students என்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு வரைக்கிறீங்க ஓபன் பண்ணி விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் Anna University has made அவன் வெளிய இருந்து உள்ள வந்தா டக்குன்னு என்ன அப்படியே ரீகால் பண்ணி விட்டுருவான் and decided to go with Liana to the faculty of இவன் ஒரு பாட்டி ஓல விஜய் லைஃப் எடுத்துட்டு ஓடி தொலையேன் டக்குன்னு ஏட்டப்படம் எதுக்கே எடுக்கிற க்ளோஸ் ரேஞ்சிங் mathematics. But he calms down and says that if he doesn't have any இப்ப பார் ராஜா then of course any direction but அவள வந்து தெரியாம க்ளோஸ் பேசிட்டு இருக்கு ரேஞ்சுக்கு எதுக்கு ஏ his strengths. Seraphim doesn't care about anything. கரெக்டா இங்க உள்ள எங்கேயா திறக்கிற மாதிரி பாரு இனிமே வாயில அண்ணா வெளியே பிடிங்க இருங்க நான் வரேன் வெயிட் பண்ணுங்க Why he so badly Wait wants to a minute. enter the faculty of mathematics. Seraphim doesn't want to see தெரியல because Raj விஜய் ஒரு வாங்க the math teacher. ஓகே வரமாட்டாரு இவரு வந்து தடவிட்டு இருக்காரு These குண்டி words அடியில the chairman said because the young அந்த man himself solved those most difficult. ராஜா வந்துச்சாம்ல Even none of the வாடா ராஜா professors could do this. But it doesn't give up எடுத்துக்கிறவங்கள இது மேலேயே வந்தாச்சு ஆனா வெளியே கூட்டிட்டு இருக்கு base. Seraphim replies நான் வெளியே அங்க இறக்கி விட்டுருக்கேன் நாய் தான் ப்ரோ நீ அடிச்சான் that the undergraduate course would be a waste of time for him, and the rest of the students may be unhappy with his presence. But still, the hero decided that he would study English, மீதி உள்ள எல்லாம் கீழ இருக்கானே problem-solving problems. He hoped that the mathematics teachers would be able to help him. Raj laughs and replies that let it be as Seraphim wants. 5.5 எந்த All roads would be open to him. Finally, they arrived at the right place. Getting உங்களுக்கு எதுக்கு ப்ரோ நீங்க கில் எடுத்ததானே தேவைப்படும் உங்களுக்கு the chairman ஓஹோ noticed அப்படியா சரி that while the students are moving into the dormitory, he were registered. Liana and Taylor go to Verena's dormitory. Mrs. Solis says goodbye to her boyfriend, offering to meet after that and have lunch together. The young man, of course, agrees. அசிங்கப்படுத்துறியா பிளிப்ஸ் Believe that the university life he's been waiting for so long has finally begun. Entering the dorm room number 400, the three heroes saw their new neighbors. He was noticed and greeted by a thin, friendly boy named Daniel Fan and a funny fat guy named Tyler Dench. And the last one to greet him was a handsome என்ன young இருக்கு man, தெரியாதா saying that he was just in time எங்க? because there was only one free place left. Seraphim உள்ள இருந்தா எனிமி யாரும் தெரியாதான்னு கேட்டேன் shakes everyone's எனிமிக்கு தெரியாது hand. The last neighbor introduces himself. அதான் வெடிக்க வச்சிருக்காரு அவருக்கு எனிமி வர்றது நமக்கு தெரியுமா தெரியும் Daniel immediately decided to speak out. He believes that வந்துட்டான் he was older. எங்க ஒருத்தருக்காங்க ஐயோ It's too easy and maybe they should do it differently. He wants to suggest choosing a boss based on the number of points scored in the exam. Daniel didn't particularly like his proposal. ஆளி நேடு தான் அந்த Watch out! Watch out! ஆளி இருக்கா He was simply sure that மாலியில தான் அவன் பஸ் இறக்கி விடல and he's the first to வேற ஏதோ வால் இறக்கிட்டு இருந்தா போடல 707 points. Daniel laughed and இடிக்கிட்டு போடுப்பா as his result, போட்டாச்சு நடக்காத Philip decides to interrupt his எங்க போட்டாச்சு வரவே இல்லை எனிமி வரா நேடு போடுவான் The guys had already thought that நேடு this was நான் அவனுக்கு போட்டுருக்கேன் the neighbors அவன் ஒரு பாட்டு பே find out how many points they lost moving town. உன்னை பார்த்தா கண்ணு வருது கண்ணு வருது Received 750 points in the entrance. ஏதா வேணுமாற ப்ரோ உங்களை அடிக்கும் போதே நான் அடிச்சிருக்கலாம் தெரியுமா நான் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு Tyler doesn't believe the young man's words and asks him to tell the truth about it. மாலி அண்ணா இப்போ மட்டும் ராஜா ஏய் ராஜா உனக்கு இதே அனுமா உல்ஃபு If they do not believe, they can check it on ஆமா ஊச்சான போடு the என்னங்க domain. Daniel நீங்களா whispers to the other neighbors that what their neighbor is saying. ஏன் ஆட்டோமேட்டிக் ஏதோ டச் ஆயிட்டு இருக்கு பைத்தியம் Three இருக்கு guys நான் crowded around the phone to Yeah, verify the veracity of Seraphim's words. And to their surprise, வெளியே 2 கிலோ ஒரு விட்டுட்டு உள்ள எனிமி வரான்னு பார்க்க சொன்னது ஒன்றும் பார்க்க முடியும் has been assigned to them. Tyler immediately decided to return to the concept of choosing a leader based on age. Suddenly, Seraphim received a இவன் ஏன் கீழே notification. என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான முட்டை அப்படியான He saw her from the window and shouted for her to wait until he came down. ஜெயிக்கால் போட்டு The போகும் roommates also wanted to see who came to visit their genius. The boys, seeing Liana, நான் கேட்டு போட்டா began to call her cutie and assumed that she was Hello, bro. the first Hello, bro. in school. नीचे ग्राउंड पे हेलो हेलो Relationship Seraphim and माइक ऑल माइक हेलो हेलो proudly declares that this ஹலோ is விஜய் டாய்ட் and he invites the guys if they want to go சத்யா out. 9 அறியல ஓகே வாங்க Also cannot believe that these young people are dating, so he decides to clarify this again. Hearing once again confirmation William that Southey. Liana is his neighbor's girlfriend, Philip declares Seraphim to be in charge of their room. The rest of the guys also agree with this. They have already even announced that they are now a family, and there should be no secrets between them. The main character experiences a feeling of awkwardness. He does not understand what secrets are being discussed.
It turns out that his neighbors want to know எங்கெல்லாம் the இருக்கான்? secret ways to pick up girls. வரலாம் நினைக்கிறேன். Seraphim Step-ல suggests that இருக்கானா? they first go down and இல்ல இல்ல வரல வரல. once outside, கீழ இருக்காம்ல, நமக்கு நேர் கீழ. with her several more attractive girls. அது யார் ஸ்மோக் Daniel போட்டது? immediately wants to apply all his vibes to attract the lady, but his attention is drawn to Tyler, who Yeah. introduces இது himself with தேவை a எம்மாடி நம்ம முதல் இது குத்திப்போம்பா சாமி. Taylor didn't even really pay attention to them, and immediately turned to Seraphim with the question of when they would go eat. The young people were very upset. வந்துட்டானுங்களா? சரி ஓகே நான் என்கிட்ட ஃபைட் பண்றேன். வந்துட்டானுங்க. 2 ரீகால் இருக்கு. என்கிட்ட வந்துட்டானுங்க. The object that interested him was a Truck. little behind. சாவுங்க. He immediately decided to act. He greets the girl, introduces himself, and says that he came here from the capital. Liana, looking at this picture, decided to tell Seraphim that he seemed to have interesting neighbors. This makes the young man feel awkward, and he offers to quickly find them a place where they can have a bite to eat. As a result, they came to a cafe that served fairly hot snacks and foods. Seraphim immediately considered them perverts because of this. Because they chose a place where they could have food. They probably அங்க இருக்கிறது யாருன்னு தெரியல. whose cheeks were flushed with heat. கிரனைட் மாஸ். But Seraphim is distracted from these thoughts by Liana. யாரோ என்ன பத்தி ஏதோ நான் சொன்னீங்க. தலையில எடுத்தேன்னு தெரியல. Philip decides to tell them that their school year will begin with military training. யாரோ ஏதோ சாவுங்கன்னு ஏதோ சொன்ன ப்ரோ மாதிரி. யாரும் பெருமையா பேசல. ஏன் இப்ப யாரோ என்ன சாவுங்கன்னு சொன்ன மாதிரி. Really frightened by such news because they are afraid of military training. Their delicate என் கண்ணு வேணும்னு கேட்டியாமே. in the sun. Philip explains that this is the reason they need to prepare for முடியலடா. He and the boys just staged a set of special training sessions that they will happily share with them. The girls are happy and decide ராஜா கிரனைட் தான் அண்ணே. general chat. But the girl, to everyone's surprise, replies that this is not necessary. Seraphim supports her words. கிரனைட் அந்த ஸ்கில்ல பார்த்து வெடிக்கிறது வெளியில ஸ்மோக் இல்ல வீட்டுக்குள்ள ஸ்மோக் வருதானே கண்டுபிடிக்க முடியலையே. Admits that he and the girl are not obliged to attend these classes. The others are shocked and can't believe that he are exempt from military நீ training. ஸ்மோக்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இரு. Replies that he is from the capital. நாங்க உள்ள போயிட்டு He இருக்கோம். is not told that at his university they லைஃபே முடிஞ்சு போச்சு. நீ அவ்வளவுதான். even to the Like அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா? பாவம். special parents. ஆடா பாயிகளா. Seraphim replies that they நம்ம டைம் முடியல. because of how கண்ணு எங்க வச்சிருக்கீங்க விஜய் ப்ரோ? கபடி கிடைக்கலையா? he plays such a good role. The girls remember hearing ஒரு கிளை போச்சு. சரி அப்ப அந்த கிளைக்கு அவுட் கீழே தின்னு கண்ணு. but one of them still decides to clarify that தூங்கிட்டு யாராச்சும் லைவ் பாக்குறாங்களா? not for the entrance இல்ல. exams as a whole, but Seraphim's neighbors confirm தலையை நல்லா உள்ள விட்டு பாத்துருப்பீங்களே. all subjects, and they can even check this on அந்த அளவுக்கு நிஷா தான் பார்த்துட்டு இருக்கா. this time becomes sad because he understands Live. that now, no matter what the situation is, against the background of his neighbor, a genius, he will always look like a minor character. Already in the evening, the guys are talking in the room. அவன் நினைப்பா சத்யா ஆபாசத்தின் There உச்சகட்டம். are so many beautiful girls in their class. இதனால தான் விஜய் வந்து கெட்டத பேசுறான் அப்படின்னு நினைப்பான். Introducing better to the girl in their company ஏ? today, இவரு ஆமா எனக்கு முன்னாடி பிறந்துட்டு எனக்கு முன்னாடி 20 வயசு மூத்தவன் நீங்க. and bring them together. ஆனா 18 நீ 48. அப்ப ராஜா 50 ஆகல். அவரு 28. வாயில வந்துடும். ராஜா என்னோட மூத்தவங்கள. ஐயரு ஆளு எப்படி? ராஜா 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 பாஸ்போர்ட் என்கிட்ட தான் இருக்கு தெரியுமா? இப்ப எடுத்து எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு விடுவீங்க. அப்ப உனக்கு என்ன? உன் ப்ரூஃப் எடுத்து நான் காட்டுட்டா? என்ன ப்ரூஃப்? இன்ஸ்டால போட்டுட்டா? பேசிட்டே இருந்தா எப்படி? வேண்டாம் வேண்டாம் ராஜா வேண்டாம். Young people begin to correspond about everything, sharing their impressions of the first day. Philip even began to think that the girls in the பாகல் நிஷா. Seraphim was trying to fall asleep and simply assents to his friend so that everyone falls asleep faster. Even if the neighbors agree with the main கண்ணூருதே கண்ணூருதே கட்டுப்பாட்டு தான் மீதி. The next day, at the beginning of classes, all the அங்க இனிமே இருக்கானே என்ன? part of the team இல்ல இல்ல. இல்லையே. the young men had already begun to argue about who இனிமே இப்பதான் ஒருத்தன் ஓடி வரான். எங்க? Seraphim enters the class. And noticing the young man, the girl immediately greets him and calls him to her. அண்ணா தவுத்தா எலிஞ்சி அடிப்புற இங்கதான் சரி இப்பதான் வந்திருக்கு இப்ப. Saying that the guys can't believe it. They're already crying and saying that now they won't be able to love இல்ல it. அடி எனக்கு ஒண்ணு இப்படிதான் இருக்கும். Classroom, looking at ease. And then all the guys immediately turned எப்படி உனக்கா நாங்க வந்தோம் பத்தியா? அதான் நான் டீம்மேட் கவர். கரெக்டான டைம்ல எனக்கு அப்பதான் அந்த இது வேற ஆச்சு. surprised the young man. நான் அப்பதான் மேல இருந்து கீழே தானே. Did not like that another view தெரியுமா? with this, in their opinion, loser. உள்ள போயிரும். To know why the girl sat இந்த ஆபத்து. because the class is full of empty விஜய் ப்ரோ சிங்கு தான் உங்களுக்கு வரல அப்புறம் ஏன் ப்ரோ அழுகுறீங்க? Mr. Clyde wonders if அதான் வருத்தமா இருக்கு. murderous glances directed at him.
வீரவசனம் சொல்லிட்டுலாம் சாடணும். She just wanted to ask him for one favor. Taylor admits that she does not want to undergo military training and wants Seraphim to ask the chairman to exempt her from this training. She asks ஏரியானால படுத்து so that he can get her out of military training, and in that case she will change seats. But Seraphim wants to know why she doesn't ask Chairman Raj about it எனக்கு herself. அந்த சர்ச் மேல இருந்தா இன்னும் ஏறி படுத்துறான். அடிக்கு போமா பேசாம. She is counting on Mr. Seraphim. Liana did not like these speeches and the structure. அதுக்கும் மேல ப்ரோ அந்த கோபுரத்தின் உச்சகட்டத்துல உட்கார்ந்து But she didn't have time to say anything to her opponent. அவன் எப்பல அங்க போனா? கரெக்டா இல்ல இருக்கும். பறந்துதான் இருக்கு. ஏய் இன்னொருத்த போறோம் பாரு. இன்னொருத்தன் வரான். போலாம் போலாம். அப்ப சி பில்டிங் இருங்க விஜய் ப்ரோ, சி பில்டிங் இருங்க. நான் இறங்கி. அங்கதான் பார்க்க முடியும். டி பில்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்கானே. இருக்கானா? ஆமா இப்போ. The teacher wants everyone to introduce themselves and tell them a little about themselves. என்னடா மயிரு? Students is fully confident that he has the best passing grade among applicants. இருக்கானா? மேலதான் இருக்கானா இன்னும்? ஏய் எம்எஸ் ரே. By the fact that there are many girls here, and he can ஏய் 257 எம்எஸ் ரே. எம்எஸ் ஆகுது. ஓ எம்எஸ் போட்டுட்டான் ப்ரோ. he is the fourth in ranking among those who pass the entrance exam in class. He declares that if anyone has difficulties in ஓ என் வீட்டு கீழ இருக்கான் ப்ரோ. he continues to talk about how he also wants to play basketball, and he also has an interest in மேல விஜய் ப்ரோ மேல ஒரு நாள். to join a music. எனக்கு வர. At first there was silence. மறுபடியும் அதே இடத்துல நாக்கு. Everyone just thought that the young man had come சி பில்டிங், சி பில்டிங் ப்ரோ. டக்குன்னு மேல இருங்க. அவன் அது நான் எழுதி விடுறேன், சீக்கிரமா தூக்கிடுங்க. introduce themselves. Mike டக்குன்னு நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா டக்குன்னு அங்க போகணும். ஓகே. but he understands that they are just jealous of him. அழைச்சு விட்டுலாம் போ தைரியம் போ. The goal that he wanted to conquer. It turned out to be Taylor. அழுத்தி விட்டேன். போமா இவன்ட்ட. Greets the class, saying how pleased she is to meet என்ன everyone. இவன் ஒருத்தன் அழுத்திட்டான் நானு. வர Marked a இங்க இங்க location. தானே. Location. Saying that Taylor had an impressive past. ஆமா ப்ரோ அழுத்தி விட்டேன். So she took second place among the அழைச்சு applicants. விட்டியா? Her classmates like this because ஆமாமா மேலதான் பெட்டி இருக்குல்ல பட்டெக்ஸ் பின்னாடி. வேற இன்னொருத்தன் இருந்தாம்ல அவங்க கூட. இன்னொருத்தங்க ப்ரோ அதில் ஆனா இவனுக்கு நான் அடிச்சவனே கிடையாது, அவன் வேற ஒருத்தன். இவர் அடிச்சவன் தான் நான் அடிச்சவன். நான் ஒருத்தன் அடிச்சேங்க. அப்ப இன்னொருத்தர் ஆமா இன்னொருத்தர் கொண்டு வந்து the young people were delighted again. They obviously like beautiful. அப்ப நான் ரன் ஓவர் பண்றேன். And now it's Seraphim's turn. He introduces himself and says that most likely he gave up all his luck for this moment. He even mentions his hobby, basketball, and generally says that he's glad to meet you. The teacher has already decided and does not miss the opportunity to say that Seraphim வீட்டு பக்கத்துல எவனோ வந்தா நீங்க எல்லாத்தையும் வந்தானா ப்ரோ அழுத்தி விட்டீங்க. scores. And he is also the one who received the highest score for the first time in the offline. history of the exam. அப்படின்னா அவனுங்க விஜய் ப்ரோ நம்ம ஜோன் போயிருவாங்க. 40 செகண்ட் தான் ஜோன் பிடிச்சு. Mike could not restrain himself and began to freak out. He is furious because he did not go somewhere to the faculty of information. ஐயோ ப்ரோ விஜய் ப்ரோ மாட்டிட்டேன். ஏய் முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு. முன்னாடி enemy. Talking with his colleagues. They were just discussing a student who easily solved complex mathematical problems. பார்த்துட்டான் ப்ரோ உங்களை. At the same time, chose the department. இருங்க சொல்லும்போது 1 2 3 Yana and Seraphim decided to stay away. The girl congratulated him on his எப்படி? but the young man is afraid that they could ஓ பரவாயில்ல இது பண்ணணும் புஷ் பண்ணணும். வா 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 புஷ் பண்ணும். ஸ்மோக்லாம் போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ அந்த இடத்துக்கு. சீக்கிரம் நீ போப்பா கெட் வெளியே வரணும். காலி நான் The young man notices that his girlfriend offered to refuse their ரெண்டு பேர் இருக்கான். from the same province. They should help each other. Seraphim accepts her offer and decides to go to the chairman. மேலே இருக்கானுங்க. The guy's arms. கீழே உள்ள. About how kind he is to her. Noticing the teachers in the distance, Bro, push Seraphim பண்ணிடுவோம். suddenly heard an interesting conversation. One of the teachers was heatedly arguing with others. பின்னாடி இருந்து நடிச்சுட்டான். Raj objected. நீங்க புஷ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அங்க மாதிரி போகவே கூடாது. நான் நீங்க புஷ் பண்ணிருந்தா அங்க மாதிரி ஒண்ணு. ரைட் காலி இருங்க ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ நான் மாறிக்கிறேன். The professor simply doesn't understand that such a gifted boy didn't choose the mathematics. அடுத்த ஒண்ண பார்த்தா Maybe he just doesn't want others to know. நேரா முன்னாடி படுத்துறான்.
The chairman states that he could not force the student to choose something he did not like. The teacher is already losing his temper and shouts that Raj may be conspiring with a genius, and he hopes that the chairman is aware of how this பின்னாடி ஊத்துனாங்களா teach at their university. Raj asks Mr. Carlos to watch and as for Seraphim, the head replies that a student like him, on the contrary, only increases the authority of their university. The chairman notices Seraphim standing at a distance. The young man awkwardly greets them and says that he was looking for Raj to talk about combat training and asks for a moment of his attention. But the English teacher asks team தான் bro அது and immediately tell them why they're here. Seraphim admits that he wants one more person. சுத்திட்டான் இவன மாதிரி சுத்தணும் நீ அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரீங்க ஏய் நான் கட்ட வந்தேன் நீங்க தான் இங்க போய் செத்துட்டீங்க இவன் ஏன் வர The chairman picks up the boy and asks him to come to him later. And only now did it dawn on Carlos that this was the very student they were arguing about. கண்ணூருதே கண்ணூருதே Raj's hands and leading him along. நான் வரக்கூடாதா வரலாம் நீ டக்குன்னு உள்ள வந்தே நான் கிட்ட ஏன் வரான்ட்டு சொல்லாம கொள்ளாம யாருக்கு மைக்கிற சத்யா மைக் எந்த கேக்குது ஏன் நான் வரக்கூடாதான்னு கேட்டேன் பைத்தியக்காரி நான் ஏன் நான் சொல்லாம கொள்ளாம வந்திருக்கேன் டக்கு நீ இல்லைன்னா மெசேஜ் போடுவியா அதாவது கேட்டேன் உடனே வந்து அடுத்த அன்ஃப்ரெண்ட் விஜய் ரெடி கொடு என்னக்கு அவர் 2 நிமிஷம் ஆகும் ரெடி கொடுக்க இருங்க ஆமா அப்ப அந்த 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டு வர வேண்டியதானே உள்ள வந்துட்டு எதுக்கு அந்த 2 நிமிஷம் ஏதாவது கேக்குறேன் அப்படியெல்லாம் முடிக்கும் அப்படியெல்லாம் ரெடி கொடு பைத்தியக்காரி இருங்களே He suggests that Carlos is most likely a famous மாயாக்கு பாவடை எல்லாம் தோச்சு கொடுத்துட்டா வருவாவா Well, be that as it may, now Mr. Clive decides to show him everything he can do. After some time, the professor began to check the assignment and could not believe his eyes. Chalo, ready. Close friend ரெண்டு பேரும் Walking along the corridor with Mr. Shelby, decided to knock on Carlos's office. அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ண வச்சியா ரெண்டு பேரையும் நேல விஜய் இல்ல இவள அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணல யார் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணா Professor smiled. தில்சா இவள அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணல ஏடா போத்னா இல்ல இவள அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணல It turns out that Carlos may not only be a cold iceberg. The professor decided to This share is the a news with simulation Jack game Stevens set in a as virtual student world Carlos. and does Such not a young represent age, real he's life. already able to Please see. play in moderation. Take தில்சா ஒன்னு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணல This is a simulation I got 5 eliminations now. உங்க சண்டையில நான் Frequent break and play responsibly. ஓ அப்ப ஒன்னு அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணல என்ன தெரியல நான் பார்க்கல இந்த மேட்ச் முடிச்ச பிறகு பார்த்தேன் அவன் மெசேஜே அப்படிதான் போட்டிருந்தா வாட்ஸ்அப் யூடியூப்ல என்ன நீ யூ போத் அன்ஃப்ரெண்ட் தான போட்டிருந்தா ஆமா 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 தெரியல இவ வெக்கங்கட்டவ தானே ஐக்கண்ணா இவ எல்லாரும் ஒரே வெக்கங்கட்டவங்க இவன் மாறி மாறி பேசிடுவாங்க அதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்க அது ஒரு என்ன நிஷா உங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையில என்னையே இருக்கீங்க நான் என்ன சண்டை போட்டேன்னு சொல்லு பைத்தியக்காரி ஒன்னாலதான சண்டைய எனக்கு தெரியாது இப்ப நீங்க போன் போட்டு சொன்னா நான் மட்டும் அதான் சொன்னேன் நீங்களாச்சு விஜய் ஆச்சு எனக்கு தெரியாது ஏ பைத்தியக்காரி ஒன்ன உள்ள எடுத்தனாலதான் சண்டையே பைத்தியக்காரி பெரிய ஏதோ மயிர் கணக்கா சொல்லிட்டு இருக்கா சண்டே ஒன்று உள்ள எடுத்தனால அவளை வெளியே தள்ளிட்டானா கிக் அவுட் பண்ணி இந்த நாய் ஆஃப்லைனு அது அவளுக்கு தெரியாது அவன் ஆஃப்லைனு அப்போ நீ உள்ள இருந்தா ஒன்று அவளை கிக் அவுட் பண்ணிட்டு ஒன்று உள்ள எடுத்தேங்க அதுக்கு தான் சண்டே ஏதோ கதை தெரிஞ்ச மாதிரியே சொல்லுவான் உங்க இடத்துக்குள்ள சண்டை படைய போது மண்டன்ட்டு எல்லாம் அறிவுகட்ட முட்டாளு தானே இவளுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அறிவுகட்ட முட்டாளு சொந்த புத்தியும் கிடையாது ஜெய் புத்தியும் கிடையாது சரி விஜய் உங்களுக்கு வந்து அறிவு ரொம்ப இருக்குல்ல உங்க அறிவை நீங்க உங்ககிட்டே வச்சுக்கோங்க சரியா சொல்லாதீங்க சொல்லாதீங்க ஏதோ நீங்க ரொம்ப வச்சிருக்கிற மாதிரி ஆமா நான் ரொம்ப தான் வச்சிருக்கேன் ஏ பாய் முடிச்சு விளையாடுங்க பா சை வந்தாலே
அறிவு கட்ட கூமுட்டையா இருக்காரு விஜய் ப்ரோ. அறிவு கட்ட கூமுட்டை இங்க இவா கூட ஒருத்தி வந்தால தான் ஆஃப்லைன் பேர் இருந்தா ஒருத்தி இன்வைட் இந்த கிக் அவுட் பண்ண மாட்டானே குழந்தை ப்ரோ. இல்ல நான் அவ சொல்றேன் எதுக்கு ஆஃப்லைன் போனா கேளுங்க, நான் சொல்றது கேளுங்க, நான் சொல்றேன். உங்க குரல் யாருக்கும் கேட்கல, அதனால அவ வெளியில போயிருந்திருக்கா. சரி அதை என்கிட்ட சொல்லணும், மெசேஜ் பண்ணுங்க. பொண்ணவே துரத்தி அடிச்சு செருப்பால் அடிச்சு துரத்தி அத மெசேஜ் பண்ண வேண்டாமா? எல்லாத்துக்கும் தெரியாது விஜய், நீங்க போங்க விஜய், என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காதீங்க சரியா? என்கிட்ட வராதீங்க நீங்க. சொல்லு சொல்லிட்டு இருக்காருங்க. நம்ம இடத்துலயே இடம்ல நம்ம இதுலயே போடிச்சா வாயில தான் வந்துடும் பைத்தியக்கார. நம்ம இடத்துல இனிமிட்டி என்னது இவ யார் லைவா பைத்தியக்காரி. இவனை மட்டும் நான் ஏதோ அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஊட்ட அடிச்சிட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ளேயே உள்ள போந்துட்டானுங்க. இந்த ஹெட்போன்ல ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. சத்தியம் எல்லாரும் செச்சிட்டீங்களா தாத்தா? வர விஜய் ப்ரோ, அங்க தண்ணியே எதுக்கு இறங்குறீங்க இப்ப? அந்த ஈவென்ட் இங்க 2 பேர் உயிரோட இருக்காங்கல்ல? வேண்டாம் வேண்டாம், அதான் இவங்க 2 பேர் இருக்காங்கல்ல இப்ப? அவர் இருக்காரு இப்ப. ரைட் அங்க முடிஞ்சிருப்பா. நான் தான் நடுகாட்டு வரைக்கும் ஒரு நாக்கச்சே அதுக்குள்ள வந்தான்டா. நம்ம அதுக்கு அங்க போயிடலாம். எனக்கு என் கில்லு அழுத்திட்ட மாதிரியும் இல்ல, ஒருத்த நாக்காய் கிடந்திருப்பான்ல என் முன்னாடி. சரி வாடே நீங்க நாக்கு ரெண்டாவது நாக்கு. நான் எங்க வரைக்கும் போய்க்க பாருங்க, எவ்வளவு தூரம் போயிட்டேன் பாருங்க. நானு அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு. ஸ்கூலுக்கு ஏல செத்தது ஃபர்ஸ்ட் நான். இங்க ரீகால் ஃபர்ஸ்ட் செத்தே நான். அப்ப யாரு பின்னாடி நீ வரணும்? வாட்ச் அவரே மயிருக்கு போயிட்டு வேற லாஸ்ட்ல வந்துட்டு வால்வல்ங்க தொடாது. ஏய் அவங்க போல ப்ரோ, நான் போயிருக்கேன்னாங்க. ஒன்னதான் சொல்லேன் உட்காதா இருக்கு. ஒன்னதான் நான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன். இவங்க 2 பேரும் என்ன அதான் ப்ரோ, இவங்க 2 பேரும் உயிரோட இருக்காங்கல்ல, அங்க போய் லாபி கிரியேட் பண்ணிட்டு அடுத்து சாவாங்கடா, அப்புறம் ரீகால் பண்ணி அங்க போலான்னு பார்த்தேன். உங்கள மாதிரியா? சரி பெண்ணா ரீகால் பண்ணி விட்டுறலாம் உள்ள போய். செத்தீங்க அங்க, நீங்க எல்லாரும் செத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ரீகால் பண்ண. அங்க போனீங்க பைத்தியமா? அந்த லிப்ட பிடிச்சு வந்தேன். இவரு போயிடுவாரு லிப்ட் கீழே இறங்குவாரு, நம்மளும் மேல போக மாட்டோம். வர்றவன் நம்மளை அடிப்பான். லிப்ட்ல இப்போ ஒரு எனிமி வந்திருக்கான். லிப்ட்ல இப்போ எனிமி வந்திருக்கானா? நான் சொல்லேன் லிப்ட்ல நீயும் வா. கண்டா வர சொல்லுங்க. ஈவென்ட்ல சீக்கிரம் பெட்டி ஓபன் பண்ணி விடுங்க. டக்கு டைம் ஆயிட்டல, ஓபன் பண்ணி நீ கூப்பிடுங்க. வாங்க இங்க. ராஜா வர 5 பேர் இருக்காங்க. ஆமா நம்ம 2 பேர் சேர்த்து 3 பேர் தான் மொத்தம். டக்கு டக்குன்னு எடுத்து ஓபன் பண்ணியாச்சா? ஓபன் பண்ணிடுவானே இப்போ. ஆள் இல்ல ராஜா. ராஜா வா, ஆள் இல்ல. 6 பேர் இருக்காங்க, ஆள் இல்ல. ஓபன் பண்ணிட்டானா ராஜா? தண்ணி தெரியாது கொஞ்சம். சரி ஓபன் பண்ணிட்டானுங்களா? நம்ம ஓபன் பண்ணி அங்க லூட் எடுத்து. சரி சேர்ல போய் ரீகாலெக்ட் பண்ணி விடுங்க, நான் வரேன். But he pushes these thoughts away from himself and carefully looks at the calculations. Carefully shows Seraphim, telling him to look. Hazel begins to get even angrier because she Raja, Raja. to the young man. Seraphim is persistently trying to understand why the girl is so mad at him. But suddenly, Raja, முன்னாடி வராம இரு. அக்கி சென்டர்ல இருக்குன்னு அழுத்தியா விடல. சத்யா நீங்க செத்துங்களா? வண்டி ப்ரோ சேர் அங்க இருக்கு, நீ எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? வெரியாவது பாய். ராஜா ஒரு நாக்கு வச்சிருந்தோம்னா அவன அழுத்தியா விடல.
He points his finger at the calculations. எங்க இருக்கானுங்க தெரியல இது வாங்க கீழ Correct equation here. The girl becomes wildly furious and is ready to attack the student with her fists. ஒருத்தனும் தெரியலையே கீழ ப்ரோ ஒன்னு பண்றேனா பண்றேன் இல்லனாச்சு சொல்லுங்க ப்ரோ சரியா பாவுது எனக்கு எங்க போறன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாறல நீ லைவ்யாவது பாறற சரியா இருக்குல சும்மா கட்டிட்டு கிடக்கற எங்க போனீங்க எங்க போனீங்க நீங்க எதுக்குள்ள போய் செத்துறீங்க ஃபர்ஸ்ட் எதுல போய் செத்துறீங்க பாருங்க Bravo and Hazel was amazed because she did not expect such suitable proposals from Seraphim. The young man laughs and admits that he was just inspired. Miss Grace bows her head to him and asks for forgiveness because there was a misunderstanding between them, and she should not have doubted him. However, she has one question: why did he allow her to do this to inform எல்லாரும் அங்க தான் انا ரீகால் எடுத்துட்டேன் ஓய் அங்க ஏன் போறீங்க நிஷா ரீகால் பேரு ரைட் ரீகால் எடுத்துட்டேன் நான் ரீகால் எடுத்துட்டேன் போறேன் இல்ல அவன் ரீகால் பண்ணிடுவான் நீ ராஜா இங்க ரீகால் பண்ணிடு நீ எங்க பண்ணியாத ஆமா சாவண்டியர் டேய் நாங்க அங்க தான் உள்ளதாம்ல போறோம் எங்க போறேனே தெரியாம அவன் பாட்டு சொல்லியாம்பா எங்க போறியே நாங்க கரெக்ட்டா போறோம் போனா எனிமி இருந்தானா என்ன பண்ணனும் டீம்மேட்ட கூட்டி போக வேண்டியது நீங்க வாய்ஸ் எதுமே யார்ட்டயுமே எதுமே சொல்லாம நீங்க அவன்கிட்ட போய் ஃபைட் எடுத்து விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க நானும் ராஜாவும் தான் உள்ள வந்தது ஒண்ணாதான் ராஜா லெஃப்ட்ல போறனா கனவுல கூட நினைக்கல வேற எங்க போனாலும் போமா ரைட்ல நான் எனிமி இருக்கானா அடிச்சிட்டு ஏறிட்டு போணும் அடி வாங்கிட்டு ஏறிட்டா போவாங்க வந்தது ஒரே ஒரு புண்டை என்னல சொல்லுங்க அவன் நாக்கு வச்சிட்டாமல யாரன எதையாவது கவரில மலத்தே நிஷா ரீகால் சொல்லிட்டேன் அமைதியா இருங்க ரைட் இந்த ரீகால்ல எனிமி இருப்பாங்க Please recall me. மார்க் பண்ணாதீங்க போறேன் இருங்க Please recall me. விஜய் போடாதீங்க விஜய் காப்பாத்தி என்ன சொல்றாங்க விஜய்க்கு சொன்னா புரியாது போல நம்ம நீங்க அது நிப்பாட்டுங்க அப்பதான் பண்ணுங்க Please recall me. Please recall me. போட்றோனுங்க எப்படியும் போட்றானுங்க அவ ஆப்லைன் அவளுக்கு கால வெளிய போது அவளு போடுது Enemies ahead. எனிமி வர போறான் பாட் வரான் ஏதாவது ஒண்ணு கொத்து காலி பண்ண போகுது ஏதோ வேண்டாதவங்க கூட மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே அப்படிதான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க விஜய் ப்ரோ இதேதான் அப்படி போன் வந்தா 3 பேர் ஸ்பெக்டேட்ல இருக்கும் ரீகால் பண்ணிட்டு போனோம்னா இல்லவே இல்லை வெளியில பார்த்தாலே போன் பாரு கேட்டா நான் போயிட்டு ஒரு லிவிக் ஒன் போட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க விளையாடிட்டு வாங்க நெல்லு ஓயே நெல்லுன்னா Seraphim wants Tyler to turn his back on him and shuffle the cards. Tyler doesn't understand what they want from him and wonders if his neighbor is perfecting some kind of magic trick. வா வெளிய போ வேற என்ன பண்றது As he was told and shows Seraphim the cards. Please recall me. வீக் போடு வீக்காத போறோம் ரெண்டு மேட்ச் தான் விளையாட முடியும் வீக்காத போட்டு Tyler thinks it's incredible and wants to know how his neighbor did it. The young man is trying to understand whether Seraphim simply made notes on the maps. இதுக்கு வரணும் அவ He realizes that this ability can be a good help to him. In the midst of learning about his new ability, he receives a call from having picked up the phone, a cry came from there, which said that Seraphim should come to the professor as soon as possible because he had urgent business with him. Some anonymous person accused him of academic fraud, and now an international delegation is coming to them to clarify.
Carlos warns that the members of his Reserved delegation are waiting very for finish. serious. ஆமா. They do not care whether he was able to prove the will have லிவிக்கு போடு லிவிக்கு For some reason, they are sure that லிவிக்கு Seraphim போடு லிவிக்கு போடும். people's notes as his நம்ம own. விளாடும். என்ன அதுக்குள்ள போட்டு தள்ளிட்டானுங்களா அதுக்குள்ள நாங்க வெளியே வந்துட்டோம். அவன் எப்படியும் ஆஃப்லைன் தான். Scientists around the world can be divided into 3 பேர் நம்பி உட்காந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம போனேன். போன் எடுக்கலன்னா உயிரா போயிட போகுது. எனக்கு கூட தான் 1000 போன் வரும். வாட்ஸ்அப் கால் வந்துட்டுனா அவளுக்கு கட் ஆயிரும். This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. அவளுக்கு சில நேரம் வாட்ஸ்அப் கால் வரும். Third-class scientists are one step away from reaching the frontier of human knowledge. உயிரே நீதான். டேய் ஹலோ. Which can then be passed on to the younger generation. Fourth-class scientists are able to introduce to humanity a new field that goes far further than its recognized by. Turn on voice chat. ஹலோ. இவ்வளவு ஒருத்தி இருப்பா சரியா இருக்கு எனக்கு. என் வயசே பக்கு. இவ எனக்கு போன் பண்ணி வெளியே வாங்காங்க. நான் யார்கிட்ட சொல்லுவேன் வெளியே வாங்கன்ட்டு. Mott begins to say that he himself recently completed his latest developments. என் வயசே பக்கு. One of the professors screamed when she heard சும்மா இஷ்டத்துக்கு ஆஃப்லைன் போறது. கேட்டா லாஸ்ட்ல நம்ம மேல கோவப்படுது. the second most complex hypothesis of the world. The scientist, laughing, hands out sheets of paper. நான் 1000 தடவை சொல்லியாச்சு. கேம்ல இருக்கும்போது வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணா நம்பர் டிஸ்ப்ளே ஆகும்போது தெரியும். He thinks it will take him a week to complete the hypothesis. Mott claps his hands to get everyone's attention and declares that he has a great idea on how to make their meeting even more effective. As everyone present looks at that boy named Seraphim Clive, look at his notes and try to carry them to their logical conclusion. லைப் கேக்குதா? ஹலோ. Hazel enters into a debate. கேக்குது. அவ இப்போ கரெக்டா எனக்கு வாய்ஸ் பக்கு கரெக்டா எனக்கு ஃபோன் அடிக்கா வெளியே வாங்கன்ட்டு. நான் யார்கிட்ட எனிமி இருக்கான் உங்ககிட்ட? என்கிட்ட எனிமி இருக்கான் ப்ரோ. நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் வாய்ஸ் பக்கல? நான் யார்கிட்ட போய் வெளியே வாங்கன்னு சொல்லுவேன்? எனக்கு யாராவது சொல்லுங்களேன். வாய்ஸ் பக்கல ஒருத்தன் எப்படிலாம் கன்வே பண்ணுவான் ஒருத்தனுக்கு டீம் விட்டு வெளியே வாங்கன்ட்டு. Seraphim understands that the old man from Sakura வெளியே வாங்கன்ட்டு அவன் கட் பண்ணி வைக்க. சரியா இருக்குப்பா எனக்கு. நீ எங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட்? சரி போய் வாங்க. என்கிட்ட அவனா இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ சம்ம டேமேஜ் ப்ரோ. டோன்ட் பேனிக். ஷாட்கன் அடிச்சா சாவ மாட்டானுங்கன்னா எதுல தான் அடிக்கணும்? நிஷா இன்னைக்கு எனக்கு வரோம் நாங்க. இந்த மேட்ச் அந்த வாரம் வந்துட்டோம். வாரம் முடிய போகுது மேட்ச். மேட்ச் முடிஞ்சு. ப்ரோ அவங்க ஆஃப்லைன்ல விட்டு போயிட்டு அப்புறம் வந்து கேட்டா எப்படி? நான் அதத்தான் சொல்லேன்ப்பா. ஆஃப்லைன் போறியே ஒரு கால் பண்ணா ரெஸ்பான்ஸ் வீட்டு வாசல்ல ஒருத்தன் வந்து அம்மா வீட்டுல யார் இருக்கான்னு கேட்டா மயிர் அடியும் கதை சத்திருக்கணும் அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. ஏய் இது பாருங்க பாட்டு அடிக்காதீங்க போங்க. பாட்டு அடிக்காத. நீ ரிவே பண்ணு பாட்டுக்கிட்ட சுத்துற. நீ ரிவே பண்றதுக்குள்ள அடிச்சிடலாம்பா. ரெண்டாவது நாங்க கீழே இறங்குறதுக்குள்ள இறங்கி அடிக்க. இல்ல அது என் லைஃப் குறைக்கும்னு பார்த்தேன். Thanks. பவர் பிளான்ட் விடுமா? எனிமையா அடிக்காம போயிட்டு இருக்கான் தான். விஜய் ப்ரோ பவர் பிளான்ட் வாங்க. விஜய் ப்ரோ ஓகே உடனே வந்து ரூட் அடிக்க கூடாது. நான் லைவ் பாப்பேன். ஓகே. நிஷா ஒண்ணா இந்த மேட்ச் பண்ண முடிஞ்ச ஆட்ட மேட்ச் போடலையா? ஆட்ட மேட்சிங் இல்ல ரீகால் ஆட்டோ ரீகால் ஒன்று கிடைக்காதான் தங்கம்மா. கிடைக்கும். ரீகால் எடுக்கணுமா? போலாம் பண்ணிட்டு. Professor Carlos is a fourth-class scientist, and he shouts to his board to do everything for the honor of their country. The young man looks at the sheets of paper and uses his skill called brainstorm. Meanwhile, Mott decides to ask Miss Grace if she would like to transfer to Sakura University. நினைக்கிறேன் விஜய். Less than 2 hours are left before the reputation of எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு? தேவனா லைவ் பாத்துருங்கன்னு சொல்லிடுறேன்.
நீ என்னென்ன வேலை பண்ணி அவ்வளோதான் லைவ். நான் வந்து லைவ்ல பார்த்துக்க. ஏன்னா இவளுக்கு வந்து அந்த பெண் குத்தி பின் குத்தி போகலாம். அதனால தான் நான் என்னன்னா இவளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல என்னால். நான் சொல்லியாச்சு எல்லாமே லைவ்ல இருக்கு பாருங்கன்னா அதை பார்க்க மாட்டாள். என்னன்னா டக்குன்னு வந்து கத்துவாள். நீ ஆஃப்லைன் போற அது I got supplies. Seraphim cheerfully declares M4 வேணும் தான் பட் it only took him about a couple of minutes to figure out this clumsy decision. நான் அங்க வரணுமே. அதுக்கு தகுதியான ஆள் நீ இல்லை. All this is starting to anger them. வண்டி போவாங்க Papers on the table. Seraphim போலாம் declares ஆட்டோ ரீகால் போறாங்க. how to simplify the proof of this hypothesis. He decided to deviate from the method presented by Mr. Mott. He asks everyone present to pay attention to the board. Mott cannot tolerate such impudence. ஆனா நீங்க பவர் பிளான்ல வர முடியாது ஏனா He says that he will look at the shame of this young man. Mr. நீ வண்டி வேணும்னு இருக்கேன் ப்ரோமோட்டிவ் பவர் பண்றது சைக்கிள் தான் வச்சிருந்தீங்க சைக்கிள் எங்க யூ கோ அண்ட் செக் சைக்கிள் உன் காலுக்கே தான் இருக்கும் விஜய் ப்ரோ சைக்கிள் தான் இருக்கு சரி ஓகே இந்த சைக்கிள்ல போறதுக்கு சும்மா இருக்கு நான் பைக்ல போறேன் சும்மா யூஎஸ் டிஸ்ப்ளே வச்சு அவட பைக்ல எடுத்துவாங்க ப்ரோ சரி கார் எடுத்துவாங்க ப்ரோ ஓகே நீங்க அப்படியே ரவுண்ட் வாங்க நான் கார் எடுத்து இல்ல கூட்டிட்டு போறானே பெண்ண நான் யாரு ப்ரோ எங்க இருந்து தான் கூட்டி வரீங்க அவனை சாவுக்கு நம்ம போலாம் ப்ரோ நம்ம சரி நீங்க உள்ள போங்கல ஏய் இங்க இருங்களேன் ஷாப்பிங் போயிட்டு ஷாப்பிங் போயிட்டு பொண்டாட்டி வருவா பைக்ல ஏறுவாள் அதுக்குள்ளே வண்டி போயிடும் பொண்டாட்டி யாரு அட பைத்தியக்கார அடிதான் எனக்கு ஒரு பாட் வந்துடும் அடிச்சுட்டு போகலான்னு சிறுத்தை கால் இல்லை வண்டி எடுத்துட்டு சத்தம் எடுத்து போய் விட்டுருங்க என்ன வரேன் நீங்க போயிட்டுருங்க நான் அவளுக்காச்சும் வீக்கா இருக்கு யூ கோ அண்ட் செக் ஃபர்ஸ்ட் நிஷா நான் என்ன வண்டி கிடைச்சிக்கல ஆனா பக்கீல கிடைச்சிருக்கு நாங்க வண்டியில தான் போயிட்டு இருக்கோம் The scientist understands that he was humiliated in front of the members of the international delegation. He thinks that வண்டி மயிறு இது வண்டியே மயிறு கணக்காக தான் ஓட்டுக்கு வருமா வளைஞ்சு குண்டி ஆட்டி ஆட்டி நீ ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணு நிஷா நீ என்ன செஞ்சேன்னு லைட்டா பார்க்கணும் நீ ஆஃப்லைன் போற காரணம் என்ன அது எவன்டே சொன்னியா எவன்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நீ ஃபர்ஸ்ட் கேளு வாய்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது எவன்டே கேட்டிருக்கா இல்லை என்ன என்ன நாலு இல்ல 6 பூண்டி 4 6 எல்லாம் வந்துடும் இதாகும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதா இருக்கு நீங்க புள்ளியாச்சா ரீகால் எடுக்க ரெட் பேப்பர் தான் இருக்கும் எல்லாம் யாருமே இல்லையா நம்மளுக்காண்டி சும்மா கிடப்போம் எங்க இருக்கும் போல எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க நைஸா வந்த வேகத்துக்கு தூக்கிட்டு போறது தேவை கடலோ அதான் ஓடி வந்து கையில மாட்டேன் ஒன்னும் இல்லையா ப்ரோ எல்லாம் வலிச்சுட்டு போயிட்டானுங்களே இங்க இருந்து ஒரு மணி நேரமா பாட்டடிக்கிறத சூப்பரே ஓகே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிஷா எனக்கு எதுக்கு எதுவுமே இல்லைப்பா நான் உன்ட்ட சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன்ல ஆல்ரெடி சூப்பரே மயிரே மண்ணாங்கட்டி 2 நிறையா இருக்கு நான் இதுக்கு மேலே என்னத்த சொல்லி புரியுதுன்னு தெரியல வாரியில அப்படி நீங்க வண்டி எடுத்தோம் கார் எடுத்தோம் கார் பின்னாடி தான் ஒதுக்கி விட்டுருக்கேன் வாங்க ஒதுக்கி ரைட் சைடு வாங்க அது யார் 2ஆம் நம்பரு 2ஆம் நம்பரு பின்னாடி சார்ல முஸ்டாப்ல ஐ அம் நாட் கமிங் ரெண்டு லீக் ஆகுதா சிச்சி ரெண்டு நிஷா நீ என்ன பண்ணிக்கப்பா சரியா இருக்கு வணக்கம் தில்ஷாக்கு இதே வேலையா இருக்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னனாலும் பண்ணுங்கப்பா சரியா இருக்கு உங்களெல்லாம் என்னால மேய்க்க முடியாம பார்த்தா செஞ்சு
சொல்லி புரிய வைக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு. சொன்னாலும் புரியாத தற்கொலை வண்டியே வரேன். வா. This turned out to be such a trifle. This seriously angered Jack. He asked the young man whether he cared that his life could go downhill. Says that they have been working all their lives. Shabata tarkuri. And this incident became for him an unusual obstacle on the way to it. Bandage. And is ready. Bandage. Already in the door. Vijay bro. Heard this story. Yes. என் ஃப்ரெண்ட்ல enemy Vijay bro. ஓடு குண்டக்குள்ள வந்து வரமாட்டே இந்த இவங்க ஃபர்ஸ்ட் யாரையே வர மாட்டாங்க. கேட்டா 1000 காது சொல்லுவாங்க. யார மாட்டேங்க நாயை போட்டு வாங்க மயிர புடுங்க மாட்டேங்க. இருக்க காட்டுக்குள்ள. இதுவர enemy கண்டாமகார இருக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி காலத்தை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தொடங்குது. கார்ஸ் பிரேக்கிங்னா யாரும் காட்ட. இது ப்ரோ. நான் கார் டிரைவிங் கிங் காமிக்கிறேன் பாரு. இருக்க கடப்ப எந்த எவனாவது வரட்டு எங்க இருக்கா கீழ இருக்கடா எங்க இருக்கான் கீழ ஆப்போசிட் கார் பின்னாடி வந்து செட் அடிங்க ப்ரோ ஹெட்செட் இன்னொருத்தன் இதுல ஓப்பன்ல கிடக்காம பாருங்க இன்னொருத்தன் அந்த கல்லுக்கு முன்னாடி எந்த கல்லுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ரெண்ட்ல பூ மாதிரி இருக்கு பாரு அதுல மட்டும் எடுக்கலாம் அவன் கீழ தவுத்து முடிச்சாச்சு யார் பாவடே பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன ஓப்பன்ல ஓடுறானுங்க 2-3 பேர் ஆமா சூப்பர் சோப் இல்ல மேல இருக்கானுங்க மலைக்கு மேல இருக்கானுங்க ஏறலாம் மேல 3 பேர் இருக்கானுங்க பாத்து பொறுமை இருக்கானுங்க என்ன ஒருத்தன் எடுத்தா டீம் முடிஞ்சு ரீகாலே வந்துட்டு இருக்கானுங்களே வரட்டு நீ வா அடுத்து நீ வா நாங்க உடனே recognized him as Seraphim, the genius out of everyone who was talking, and smelted their hearts. They admit to the main character that they are his big fans. This delight was noticed not only by Seraphim, ஐக்ல நிஷா சொல்லியாச்சு நான் என்ன வரலன்னு the guys who எங்க showed negatively to the fact that they bro were கீழ இறங்க நம்ம போறோம் The game continues. The enemy tries to get around Philip, who blocks him. Suddenly, he hits the young man right in the solar plexus. Seraphim noticed this and began shouting that the enemy did this on purpose. A student from Teamcode University states that without physical confrontation, there is nothing to do with basketball. லெவல்ல போலே And if Seraphim is not satisfied with something, ஒரு பெட்டியில லூட் அடிச்சு அந்த ஒரு பெட்டியில கடந்து ஆமா ராஜாவா லெஃப்ட்ல ராஜா கல்லு பின்னாடி இதுல ப்ரோ என்கிட்ட வாங்க டக்குன்னு வாங்க ஜிபி கல்லிட்ட பின்னாடி கல்லு இருக்கு ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்க கல்லு இருக்குன்னு படுத்துங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ எகிறீங்க நீங்க சும்மா போனாலே கண்ணை மாட்டிருக்க மாட்டீங்க அவன் தான் அடிச்சான் சரி நான் சொல்றேன் மார்க் வச்சிருக்கேன் என்ன அங்க ஒருத்தன் இருக்கான்ட்டு இன்னொரு பார்க்காம போறிய ஜோன் உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜோனை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரோ நீங்க போனனாலதான் எங்களை பார்த்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஓப்பன்ல வரும்போது அடி வாங்கிட்டு இருக்கோம் போனீங்கன்னா ஒண்ணு கவர் எடுத்து கொடுக்கணும் டீம்மேட்டுக்கு உள்ள போய் மலை மேல போய் உட்காந்துட்டு குரங்கு குண்டியாட்டு மலை மேல ஒண்ணும் கிடையாது நான் பார்த்தேன் அந்த கல்லு மேல ஏறி நின்னுட்டு இருந்தீங்க இல்ல பைத்தியரப்பல அவனை அடிச்சு 1 HP ஆக்கி விட்டேன் அதனாலதான் ராஜா எடுத்தோன்னே அது அவனை அடின்னு அவன் தான் அடித்து விட்டது ராஜா அவனை பார்க்காம இருந்தான் because they need to score no matter what, but it was not to be.
Seraphim knocked the ball out of his hand and, jumping up, immediately scored another point. The opponents no longer even understand what kind of ball it was. The captain orders from now on to simply avoid this scumbag. But they couldn't just bypass and score. Because Seraphim's விஜய் bro, ஒரு TDM போடுங்க, ஒரு TDM. university team again failed to go out of power play. Because Seraphim can hold up 3 of their players at once. பண்றான்னு தெரியல. இது போடாதீங்க ப்ரோ. இது போட்டா செத்துட்டே இருப்பீங்க எல்லாரும். எனக்கு என்ன? But after a few minutes, they're already running the recording test. The score by this time is already 57 points for Teamcode University and 159 points for This Anna is a University. simulation game Finally, set in a we're virtual going world to the score and does test. not The match is represent over. real life. யாருக்கு மைக்கு Play responsibly. யாருக்கு மைக்கு ஆஃப் ஆன் பண்ணிக்க. After the game, one of the takeoff ஒரு ஆளுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்தேன், பாப்போம் என்ன என்னைக்கு வரும். The young man thought that she wanted to stand up for her captain, but in fact, she wanted to ask the young man for an autograph. Other fans hurried after her, with open notebooks at the ready. They even pushed forward to get an autograph. Then another fan materialized behind him, which made him feel even creepy. Having noticed the girl out of turn, a fight immediately broke out between the fans. Seeing the turn, லைவ் பாப்பாவ ஆனால் ரிப்ளை கிடையாது. ஐ நாட் கம்மிங் யூ ப்ளே. ஓகே. நான் இப்போ சொல்லேன் நிஷா, எவ்வளோ ஆட்டிடியூட் காமிக்கிறோ காமி. அதே ஆட்டிடியூட் நான் காமிக்கும் போது என்றைக்கும் கோவப்படாங்க. நான் இப்போ சொல்லேன். Matter is taking. Seraphim decides to get out of there as quickly as possible. Gradually, the fame of the young genius spread faster and faster throughout Anna University, and all the locals were already trying to find his accounts on social networks. Seraphim woke up in the dormitory in the morning, woken up on his phone, and discovered that there was நீங்கள் காமிக்கிற ஆட்டிடியூடு என்னாலையும் காமிக்க முடியும். a fairy appeared in the room. நானும் குறைஞ்சும் கிடையாது. What he had achieved, noting his 20 நம்ம சரி டீம்மேட்டு அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாக போனால் உங்களுக்கு ஓவர் இதாக இருக்குது. The creature noted that they had not உங்களுக்கு ஒரு மார்க்னா அதே மாதிரி எனக்கும் வரும். and she was glad to see the owner. The fairy did not expect that Seraphim would be able to complete the next task so easily. She underestimated him. Thanks to this task, the young man comes to the conclusion that his fans can inspire the task. From this it turns out that there are missions, the success of which depends on the level of popularity. The system never ceases to evolve. The fairy confirms this. இல்லை நான் அதை சொல்லல முட்டாப்பையில். This experience is undoubtedly important in the life of every person. நான் அப்படி சொல்லலை, நான் அவனை அடிச்சேன்னு சொன்னேன். பைத்தியக்கார பையில ஒழுங்க இதாக்கு. Reward he will receive for successfully completing the mission. The fairy appeared here to give him his reward. The creature was angry that Seraphim did not consider that this task had a teaching function. Therefore, the fairy decides to leave, leaving the young man alone to deal with everything himself. Left alone, Seraphim was a little sad, but decided that he could cope without her help. It turned out that the mission of a famous person has 2 phases, the first of which has already been completed, and the second is in progress. Seraphim has already realized that the number of fans plays an important role. He still cannot believe that they can really complete tasks. Flipping through the feed, the young man also comes across mention of his name in connection with something called the Battle of Intellects. The Battle of Intellects is an international competition in which the best minds from more than 10 countries take part. China, the country of lighthouses, the country of charity. Playing on the computer, the boy says that he is now on his 3rd attempt to survive the zombie apocalypse. He says he hopes to get a good weapon this time, because ammunition is limited and guns are zombies. If he were in an apocalypse, he would choose a pack every time. 7999 hit. Killing spree for the blue team! $0.76. I take back what I said because the fool fell to the floor like an idiot in his head. However, at the same moment, Chance got up and asked the guy if he liked that. The guy immediately, one, asked what he was doing and said he was dead.
That's when he realizes his character had been killed and apologizes to the live stream for it. However, he says this item it will be easy, so he just needs to try again. Meanwhile, only one calls out to Chinonsu and asks if he is really having fun when he's the only person watching the stream. Our boy falls silent for a second. His name is Chinonsu. He's a streamer and replies that only one doesn't need to say such things, adding because this guy is always there. The guy asks if that's true and says that if it is, he chooses him. Chinonsu is confused by this, but thanks him for choosing him. Suddenly, the entire room starts shaking and he stands up, asking what's happening. There's a huge explosion, and he asks the live stream if anyone heard that. Immediately, he runs to the window and sees the entire city in flames. That's when he sees the computer has turned off and the back on. He is confused and decides to go outside to see The blue team is in the lead. And he calls out to her. However, she just glances at his face and runs away from him. He's confused about why she is fooling and suddenly other messages appear in his view. Some messages Half of the match is over, and the blue team is in the lead. People in the live stream start mocking him, imitating everything he says. As he tries to touch the chat, wondering if he is hallucinating from streaming for too long. Some messages say he can't touch it, while others say something's coming for him. That's when he notices a zombie in front of him, and the chat says that the zombie will die. It was terrible watching a player as bad as him. Shinsu can't process this information when suddenly the zombie lunges at him. However, falling backward, he manages to kick it in the feet. He starts to run away, and people in the live stream say that the zombie just wanted to shake hands. Desperate, he reaches his apartment and starts entering the code. However, the zombie immediately breaks through the glass. His face is covered in blood, and he starts climbing the stairs desperately, but the monster won't stop chasing him. He is already on the 7th floor and can't increase the distance between them. And finally, he sees the door to the roof and tries to open it, but unfortunately, it's locked. The zombie is climbing the stairs, and the chat tells him to stop being stupid and push the door. With that, it finally opens and closes with his own body. Killing spree for the blue team! But at least he could rest a little. On the roof, he was wondering why a zombie suddenly appeared and why there was a game in chat in front of him. However, putting that aside, the goal now was to kill this monster. He needed a weapon and heard something behind him. Immediately, there was already a chubby guy approaching. Killing spree for the blue team! However, the fool tripped over a box and fell to the ground with the zombie closing in. As he tried to resist, someone in the chat mentioned there was a supply The chest blue in the box. team is She was about looking to to the side win. and the zombie was almost biting him. He kicked the creature back and it came running at him again. Shinsu shouted for the trash to die and moved to the side. With that, the zombie fled off the building, died into another Marked life. a The chat location. was curious if he was lucky or had planned it. Exhausted, he fell to the ground, but it was little time because the zombies were starting to break the door. He noticed there were 3 of them, and the chat commented that many beginners always die this way. That's when he stumbled upon the chest and removed the valve and asked if there was a supply box. He smiled, opened the chest that radiated light, and found a legendary item. The Excalibur of the Apocalypse and the zombies were trying to this dark wood. While he concentrated, everyone was betting that he would die. Smile and voice in the hand, the end of the world was just beginning, and he tried forward. He swung the bat at the first zombie, but missed entirely. He found himself surrounded and began shaking the bat, telling the creatures to get away. Now everyone on the live stream started calling him a clown. The problem was that the zombies were so close that he couldn't swing them properly. While he was immobilizing one, another came from behind. Inui had cautiously dropped the bat and threw himself to the ground to avoid being bitten. The zombies were closing in from behind, and he had no space to get bitten. In that case, he broke free, and the creatures attacked him. He managed to get through, but the chest சத்யா இன்னும் கொஞ்சம் கழிச்சு விடமா நான் சாப்பிட்டு வரேன் சரி நானும் சாப்பிட்டு வரேன். The chat asked